sorry. Okay. I repeat the question for the recording. Okay. Okay. Ага. So, так, первый вопрос у нас звучит так. Как мы можем понять, что данный метод медитации нам не подходит или подходит? По каким признакам мы можем это определить? И Бханте Меттой начал отвечать, что мы сначала должны попробовать данный метод в течение какого-то времени. Okay? Please continue. Oh, please, we have to do trial and error. And then another thing, we know each meditation takes us to some point. So, for example, Anapana, we have heard in concentration level, it can come to access concentration or absorption concentration, or even up to fourth jhana. So, if a person is starting, and because a person usually when it starts, they want to know which is working for you. And one is like trial and error. Or you can put like number one, we can say try and see, investigate. Just like you are getting to buy something from a shop, or like things, you have many chocolates, then you chose which chocolate you like the most, which is more healthy, or any fruit. Is it chemicals? Is it like chemical free? So just like something, you are getting from a shop, or you see which shop is the best, which is more productive, which is more healthy. So likewise, you have many choices. So this number one, you can just investigate and see. Number one. Number two is trial and error. Number two. Number three, each meditation, after you do some investigation, like this takes you to some extent. For example, Anapana. I'm sorry. Each particular method takes you personally to some certain stage, or at all. At all. Like we have heard, Anapana takes any practitioner to access concentration. These are the general, no? But it can vary. Yeah, it can vary. For some, it can be the access. Some it can be the first jhana. Some it can be the third or the fourth. So it can change. But doesn't matter. We have a general idea, like how far this can take us. But Okay. this will be happening. Sorry, Okay. I translate. Now 1, 2, 3. Okay, 3 points. Окей. Значит, первое, мы должны попробовать наш метод. Это похоже на то, как мы в магазине выбираем что-то, да, то есть можем выбрать там такой вкус, сякой вкус, мы его пробуем, он нам больше нравится, не меньше нравится и так далее. То есть мы берем метод и в течение какого-то времени пробуем его. Далее второй пункт. Мы исправляем все ошибки, которые возникают в ходе практики, да, то есть вот мы начинаем практиковать, мы обязательно поначалу делаем что-то не так, и необходимо для начала исправить все эти ошибки, да, чтобы увидеть вот насколько нам подходит данный конкретный метод, если мы все делаем правильно и так далее. И, наконец, третий момент. Надо понимать, что каждый метод медитации, он нас доводит до определенного уровня, до определенной стадии только. Да? Например, анапана может нас довести до, допустим, сосредоточения доступа, потом джаны и довести до 4-й джаны, но не далее. Дальше надо уже какой-то другой метод, чтобы продвинуться в, там, скажем, арупа джаны, нам необходимы уже какие-то другие методы, не анапану. Okay? So, and another one is like through your Sorry, I don't hear you. You're frozen. I don't hear you. Takes you, for example, we say Chitta Visuddhi. I'm sorry, could you repeat it because you were frozen because of poor connection. Okay. So like, for example, when you practice
Yeah? Мгм. So when you're practicing progress, also if one person really wants what is really, which is how to choose. For example, you have practiced anapana, then the kasina, maybe white kasina or skeleton meditation or anything. Then you have to see like which meditation goes to, for example, chitta visuddhi, М. the second stage of from the seven stages of purification. You have to see like which is the one that you are very happy to work with, which brings you maybe the concentration of the five hindrances. Then it's more stage. No? Then your mind all automatically kind of like stays with that. uh, Either anapana, white kasina, or anything, or it differs from person to person. And you know, like which meditation you can use as the base, huh? And then you can accelerate on that. For example, for Chitta Visuddhi, you can use Anapana if you have the jhanas, or Kasina, or even if somebody has four elements, access, concentration, anything, but they prefer. Some people, there are people who don't like Anapana, they but like four elements. People don't like Anapana, they like 32 body parts. It's like some people, maybe Metta. Yeah, so they really like that. So maybe their past parami or something, but they are really happy to practice that. Мгм. And if you like practice of some things, there are 40 like meditation objects, no? But your mind stays with some, and you feel very confident, and you feel like even a concentration or the power, because when you stay in that, you really experience this. So you know which is like, is your anapana or white kasina more powerful? Huh? So usually if it's like first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, for example, like if anapana takes you to fourth jhana, the metta only takes you to third jhana. So, but if you like metta and if you have jhana and all, so that third jhana is also fine. But if you want to see power and something like that, power, it's not like ruling or anything, but just to get the very strong concentration, then you can select from whatever tools you have. Yeah? Мгм. It Мгм. it is like your tools, no, you have. So Мгм. you know this and you have used this and you know which tool is quite suitable for this purpose. And you're very happy, М. you're used to it. You even some old tools, you really are happy to work with that saw, hit with that hammer, no? So Мгм. it's just like that. You're used to it, you try it from different ways, and that's why we practice and get to know or if, as much as possible. Okay? Мгм. Мгм. Okay, I translate. Uh-huh. Okay, no problem. А, мгм. И, соответственно, мы должны понимать, что разные практики, а вообще там есть 40 а, объектов медитации, они, в общем-то, немножко для разных целей предназначены, и более того, они и для вас персонально разные роли выполняют. То есть, например, есть люди, которые вот не любят анапану, практику созерцания дыхания, но зато им очень нравится, скажем, мета-медитация, медитация на любящей доброте. Или, скажем, есть люди, которым очень нравится медитация на 32 частях тела. И вот человек, например, он пробует разные методы, видит, что вот какой-то объект для него, ну, очень такой приятный, очень, он в нем очень так уверен и хорошо продвигается, да. Ну, например, скажем, это метта. Но с меттой он все равно может дойти только до третьей джаны. А дальше, если он идет дальше, ему нужны какие-то другие методы. И он, значит, должен уже взять какой-то другой метод, например, анапану или потом касины, и идти дальше. То есть вот таким образом происходит как бы пробование различных методов, а, изучение их, знакомство с ними, знакомство с их свойствами в целом и тем, как они для вас работают и так далее. То есть это вопрос такого опыта, что ли, да, который мы набираемся в ходе практики. Мгм. Uh, Окей. so then if you go to a more advanced level, if you're really thinking about Nibbana and that, then like for example,
like you can do concentration and then turn into vipassana. Or you can go directly to vipassana, but starting with 4 elements. Or you can do it in parallel, concentration and vipassana, or the previous vipassana objects. Or you can start with something like 4 elements, then take a not enough to see maybe the rupa, nama, like that pre-vipassana objects, like 4 parts. Then you can start with 4 elements, take a detour. Then if 4 elements, if a person can do 32 body parts. So then from the 32, if you need more power, because 32 body parts, only first jhana. So then you can take the skeleton, then first jhana, then if you need more power, you can use, but these all are parts. So if you are thinking of the long time, say nibbana, then you see which path is more. So these are also meditations. So if this person asks like which meditation should I take, then you can think like the path, which route should I take, which will help me to get there with my capacity and capability, which, and please still, I'm not trying to complicate, I'm just showing maybe from the smallest place, further, just if you want to make the idea or the decision. But it's not like mind-blowing or like you're going to buy a house or a brand new car or anything like that. Okay? Окей. It's not like, oh my gosh, how can I even select? То еще надо иметь в виду, что вот, допустим, мы дальше идем уже вплоть до ниббаны, мы вырабатываем сосредоточение, но потом нам необходимо будет вернуться к випассане, да, чтобы дойти до вот, собственно, прозрения ниббаны. Или мы можем вообще сразу начинать с випассаны, а вообще не с сосредоточения, да? Или мы сначала, да, for practice, you mean concentration, Methods. then vipassana, or Direct vipassana? vipassana. Yeah, with concentration, then vipassana. One. Then 2 is like vipassana, but you have to start with 4 elements. Then number 3 is you can go parallel, some concentration and pre-vipassana objects together, but it needs more effort and bit of difficulty. And other, you start with vipassana, pre-vipassana object, maybe 4 elements, but because this is not powerful, you take a detour, then gather maybe 32 body parts or something like that, and then again come to vipassana and go. Okay? То есть получается как бы 4 основных пути, что ли, да, к ниббане. Это первое, когда мы просто сначала сосредоточение практикуем, потом возвращаемся к випассане. Второй путь — это когда мы сначала практикуем, прямо идем через випассану к пробуждению, но там сначала идут как бы до випассановские такие объекты типа 4 элементов. Третий путь — это когда мы параллельно практикуем сосредоточение и нечто вроде випассаны, такие тоже довипассановские объекты. Но этот путь, он требует больше усилий. И четвертый путь — это когда мы практикуем, как бы довипассановские объекты, просто, как бы сказать, с самого начала, но мы постоянно должны обращаться к другим методам, чтобы как бы подтягивать слабые моменты, да, недостающие моменты. То есть это такой тоже путь немножко хитрый, да, такой с постоянными отсылками, обращениями к другим методам. And say somebody practicing after all these maybe vipassana stages, or they learned all the vipassana techniques and all. So then they have to figure out which works, like for example, satipatthana. Or which vipassana knowledge, vipassana jnana
So some people, some asana works very nice. They really like to work because it has a lot of details. They udayabhya, eh, the rising and passing. So there's a technique and everything to see. So some people really like this rising and passing. But they are gradual stages you have to come, and through practice. And it should follow. And some people really like to see the banga. Huh? So then you have to select like from that place which you, and you put more emphasis or more attention to those parts which you have. Then more things are coming. You tell this. И вот, допустим, если человек практикует випассану, ну, вот это такой классический вариант випассаны. You mean vipassana like is taught by Mahasi Sayadaw? This No. This is Buddha's teaching. Buddha's okay, teaching. yes. Because The I mean people when I talk about vipassana, people in Russia know generally Goenka version, and when I say vipassana, they think that I'm talking about okay. Goenka. So please tell, like there are 16 types of vipassana knowledges. So even the knowing of jnanas, even the knowing of rupa is a rupa parigraha jnana. The knowing of nama or mentality is arupa parigraha jnana. And then number 3 is rupa arupa. You do combine. So like that, there are like 1, 2, 3, 4 going up. Sankara upekka falls up to 11. So then from that stage, it's like the shifting and the changing. So it's very well explained very nicely. So from Sankara upekka beyond is the shift and the change and all these things. But until that, the practitioner can reach the level of Sankara upekka and come. Again reach and come. So but to achieve that, they can focus on different parts specifically, and they can because each part is like has the characteristics of impermanent non-self, impermanent, unsatisfactory non-self, anicca, dukkha, anatta. So they can focus on more of those parts and then elevate their minds. Okay, so Neyman, just tell like in Buddha's teaching there is like 16 vipassana knowledges, vipassana jnana. So these are the things that from pre-vipassana stages, like for after even you know Paccavakkana jnana is the final 16th. So that means you get enlightened, and then you reflect and you know this is also knowledge. So then so please tell there are 16. So in those categories, there are stages you do vipassana, they are called sammasana. Then Udayabhya surely they must have heard because of Goika and all, no? Or Banga especially, the 10-day Banga, no? So then all these things, especially sammasana, then Udayabhya or Banga stages, they can put their mentality or attention and time and many things for those stages. So since they ask which meditation should I practice more or select, in those stages they can select what they like in these parts also, which is more helpful. Okay. And we practice all these things both in the dry vipassana way and after the concentration. Sure. And all is same. Okay, I see. И во всех случаях випассана, на самом деле, она практикуется, ну, как бы сказать, по одному и тому же пути. Там 16 ньян, 16 знаний, да, и мы получаем вот эти знания, то есть достигаем эти знания, и если мы просто напрямую практикуем випассану с самого начала, как так называемую сухую випассану,
И если мы практикуем сосредоточение сначала, а потом переходим к випассане, все равно мы проходим через все те же 16 ньян. Просто у нас это технически происходит немножко по-разному, но результат один и тот же. То есть во всех 4 случаях на самом деле результат один и тот же. Мгм. Okay. So then in a more deeper stages, like the teacher asks you to select which characteristic you like or which М, your mind sticks to. It's м, beautiful. Huh? м, Like if some people it's anicca, for мгм, some people it's dukkha, some people мгм, it's anatta. мгм, So then they say you practice this one more. мгм. So Окей, this is your ticket to nibbana. sorry. И вот, значит, после этого учитель говорит, что нужно выбрать одну из 3 характеристик бытия, которые вам нравятся больше. Да? 3 характеристики бытия — это, как вы, наверное, знаете, это непостоянство аничча, это страдание, как бы пронизанность страданием духа, и неличностность всего происходящего, всего сущего — это анатта. И вот учитель говорит выбрать ту характеристику из 3, которая вам нравится. И после этого вы берете эту характеристику и опять возвращаетесь к випассане уже через нее, да, то есть практикуя ее таким образом, проходя вплоть до ниббаны. Мгм. Uh-huh. So even before that, there are like one time only you learn all these things. Then later you take a little part. For example, four satipatthanas. Huh? If there are like people like I can explain this because through practice you can know. And then uh, or like Yugananda. Yugananda means okay. Say you stay in the anapana jhana. Yeah? Мгм. So then what you do is anapana is samatha. So you take and you check the thought process. Okay? And you Мгм. know this happens in the heart base. So you take the rupa and the nama and then you may see it as anicca dukkha anatta. Huh? So or like anupata dhamma. Anupata dhamma means through all these practices you select one portion which you like or which seems working for you and then you practice that part specifically. So in Vipassana also you have preferences, you can choose, huh? And you can be with those objects. It's beautiful. It's very nice, very Мгм. fascinating. And that concentration is even more powerful. This is called Vipassana Samadhi. It's more powerful than Samatha Samadhi. Мгм. Окей. Yeah. И далее мы, вот, например, вот, то есть, вернее, таким образом мы, практикуя випассану, тоже имеем какие-то предпочтения, какие-то моменты, которые больше нам подходят, погружаемся в них и через випассану начинаем наблюдать самые-самые базовые процессы в уме, и таким образом наше сосредоточение становится через випассану намного даже сильнее, острее, чем просто самадха, да, то есть самадха джханы. Мы переходим к еще более острому сосредоточению, вглядыванию в природу реальности. Okay. Мгм. So please tell that this is not rocket science. Like I just told, because any person from any practice or any situation just to know. So it's very simple. Basically just see in which stage you are or whatever you're practicing, just Мгм. see whether it works for you and you are happy and comfortable with that, just that. Мгм. So just tell Окей. that to others. They'll think about what, how can I know he tells this, he tells that, no? Спасибо. Ага. Но вот это все может звучать довольно-таки сложно, да, как будто какая-то там сложная наука, но реально на практике все намного проще, и не надо этого пугаться. На практике все познается очень естественным образом. Вы просто двигаетесь, а,
такими путями, которые вам больше всего нравятся. То есть те, которые для вас больше удобны. Берете те объекты, которые вам больше нравятся, и в этом нет никакой сложности, да. То есть все звучит только страшно, но на самом деле все просто. Мгм. And please don't worry about peace, because when the practice happens properly, only first there will be difficulties for Мгм. anybody. Huh? How Мгм. much parami or in this life when they start, there will be difficulties. But now we quickly expect it is you should be happy in the sense like to practice with that. Huh? So that is not the happiness we gather through the as a effect, but just happy to be without of making like big things or expecting big things. You're just happy to be with it, happy to work with it. Huh? Мгм. and Мгм. and Oleg, please tell like peace you don't, because peace happens after you pass the obstacles with this. Huh? And then it is like a result of a proper practice. Мгм. Don't Мгм. just think like you just sit and you are like you take marijuana or something, and then like somebody or some injection, and then you feel high or something, no? Мгм. But it's not Окей. like that. And soon as that effect goes, you fall even more, no? They say. But this is not like that. You should gradually work towards it, and when the obstacles are no more, then the happiness or true happiness through the meditation. But before it's happiness that you are happy to work with it. Я. Okay? Окей. Окей. Uh-huh. И кроме того, нужно понимать, что все это обстоит не таким образом, что, допустим, вам надо сначала там страшно сильно поработать, и только потом вы когда-нибудь там достигнете счастливого состояния. Нет, на самом деле вы достигаете счастливого состояния достаточно быстро. Ну, бывает так, что у человека есть препятствия сначала, в самом начале, практики, там, ну, скажем, там, он не может расслабиться и так далее. То есть, когда вот эти вот базовые препятствия преодолеваются, уже тогда, после этого, это достаточно, как правило, быстро происходит, практика становится очень приятной, и человеку уже сам процесс нравится, вот, то есть это не так, что мы там ради какой-то там отдаленной цели пашем и убиваемся и так далее. Мгм. Okay. So answer is enough. Мгм. Or Yeah. I uh-huh. think yes. I think yes. If you want, we Э, can ask. если вот ответ на поставленный вопрос как-то вас не удовлетворил, можно задать какие-то дополнительные вопросы. Мгм. А мы сейчас перейдем к следующему вопросу. The next question is, uh, what are some particularly intensive practices that you can recommend that will allow you to achieve nibbana in a shortest time, in the quick method to get to nibbana? Are there any such methods or not? Uh-huh. I translate the question. Sure. Мгм. Вопрос звучит так. Какие особенно интенсивные практики вы можете посоветовать, которые в короткие сроки позволяют достичь ниббаны? То есть есть ли такие вот быстрые методы? Мгм. Окей. uh, Please tell like the highest people with the highest parami attain nibbana very fast. Please tell that first. Мгм. То есть здесь проблема в том, что все зависит на самом деле не от метода, а от качества человека. Люди с высочайшими способностями или качествами ума, парами так называемые, достигают ниббаны очень быстро. Мгм. So please tell like they got that parami in this life because they worked very hard in the past life. Мгм. Okay. И у таких людей на самом деле вот эти вот превосходные качества ума в этой жизни имеют место только потому, что они в прошлых жизнях уже хорошо поработали. Мгм. So that is the fastest way a person can reach enlightenment. Мгм. In Поэтому мгм.
Поэтому No, вот, no, вот, I'll tell a short way. Yeah, please ага, tell this. ага. Вот это вот и есть на самом деле кратчайший путь к ниббане. Мгм, Uh, so please tell, like, there are some check boxes. мгм, So if мгм, somebody, they go for the minimum requirement. For example, Sila Visuddhi, we'll discuss and tell step by step. мгм, So мгм, for example, Oleg, yeah, please, like at мгм, least 5 precepts for Sila. There are basic requirements. That doesn't mean like you become monk and then keep 227 plus 1,000 odd Sila. So that is all, no, like maximum. But no, you go click the boxes, at least 5 precepts, then Sila Visuddhi. Okay? Just мгм. we go one by one. Мгм, мгм, окей. И, значит, есть такие своего рода, ну, скажем так, м, а, стадии, что ли, или м, проверочные, ну, чекбоксы, да, проверочные, где галочки мы ставим, да, вот такие проверочные пункты, что ли, да, по которым мы проходим в пути. Первый пункт — это сила Висудхи, это очищение нравственности, то есть когда мы можем спокойно соблюдать 5 предписаний, 5 вот мирских предписаний. Тут не надо даже там о каких-то там монашеских многочисленных предписаниях говорить, а просто 5 предписаний мы можем нормально соблюдать. Это первый пункт, да? Окей. So number two is Chitta Visuddhi, to stop the 5 hindrance and the kilesa disturbing your mind. Okay? Мгм. Мгм. Второй пункт, это через обычно они последовательно идут, да. То есть второй пункт — это, чита висудхи, это очищение ума. Это когда мы и очищаем ум от базовых 5 препятствий, помех, да, в медитации. Это уже речь идет о Uh, медитации. Мгм. so this can be done either you take, because there are 40. That doesn't mean you have to do all 40. Eh? You can select one and then make it maximum powerful to your capacity or the maximum level powerful. I'm just telling the shortest. Or either you can start with something like 4 elements if you're like Shushka Vipassana. Like you directly go, but from that 4 elements also, you have to generate the power to stop the five hindrances. You get Мгм. it? Huh? For elements, you should start from the 4 elements or 40 any of 40 object of meditation. Yeah, Yeah, I, there are 2 ways. 2 ways. So if somebody's going through samatha and they think this, they Mhm. start from any of the. Actually, Ah, 4 elements also falls into that. But some okay. people go like they go like direct vipassana. Mhm, Nah? mhm, So mhm. then like 4 elements, but that 4 elements has to be powerful to stop the 5 hindrance. So Oh, they do 4 elements, then the mentality meditation, nama, and they continue like that. But their 4 elements should be enough to stop the 5 hindrances. Otherwise, you take one of the 40 meditation objects and anapana or some other thing you like and make it super powerful. If it's the access or first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, even you make it back. So this is the shortest. Okay, or mhm, either mhm, 4 elements and then make the 4 elements that can only give you access concentration, but the access concentration should be very powerful to stop the 5 hindrances. mhm. Okay. Окей, окей. То есть вы в этом случае можете двигаться через сосредоточение. Вы берете любой из там 40 объектов медитации, вот о чем мы говорили до этого, и прямо вот пилите его до тех пор, пока он не с помощью него вы не преодолеете 5 вот этих помех, да. А 5 помех, я напомню, это чувственная страсть, то есть чувственное желание, это сонливость, мутность ума, это беспокойство и сожаление ума, это сомнение и это гнев.
Вот, то есть вот эти 5 помех надо преодолеть. Либо же, то есть первый способ — это вот через сосредоточение, либо вы движетесь через випассану, и тогда вы берете, ну, вот как это обычно учат в випассане, движетесь через изучение, вглядывание в 4 элемента, но нужно это сделать достаточно, вот это вглядывание в 4 элемента материи, да, достаточно мощным для того, чтобы, опять же, преодолеть вот эти вот 5 помех. То есть вот чита-висудхи, еще раз повторюсь, очищение ума достигается через преодоление помех с помощью либо сосредоточения на каком-либо объекте медитации, 40 там объектов, можно любой взять, один какой-то, и вот с помощью него преодолеть. Либо же с помощью випассаны мы движемся через вглядывание в 4 элемента, и вот таким образом через это вглядывание как бы убираем 4 помехи и достигаем таким образом как бы преджанового состояния. Это а, сосредоточение доступа, так называемое. И тут, и тут. То есть мы приходим к одному, в принципе, состоянию. Мгм. So then tell like 1, 2. Then number 3 is Ditti Visuddhi. Ditti Visuddhi. So Мгм. Ditti Visuddhi is the place we start collecting the ingredients for Vipassana. These are the shortest ways, okay? Yeah, Мгм. like Sila Visuddhi, Chitta Visuddhi. Now number 3 is Ditti Visuddhi. Yeah, So jhanas are on the Chitta Visuddhi. yeah, exactly. Джана. Yeah, окей. Третий пункт. Да, на втором пункте мы также уже после преодоления помех достигаем джан. А вот третий пункт — это дитти висудхи, то есть это очищение воззрений, так вот можно перевести. Это стадия, где мы начинаем собирать все необходимые как бы ингредиенты для практики випассаны. Да? Мгм. So I think I'm making a concrete here. Huh? So I really need the stone, I need the sand, I need the cement, I need the water, right? And if I'm baking a cake or making a cake, I need the flour, I need the butter, I need the sugar, maybe eggs, no? But if I'm saying, hey Oleg, I'm making a cake here, see, but nothing, right? Or I'm making a concrete to build a wall or something, but nothing without ingredients. So like that for Vipassana also we need ingredients which are ultimate reality, not the concepts. Мгм, мгм. Okay? Окей, окей. То есть это похоже на то, как мы, допустим, собираем ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить цемент, скажем, да, то есть необходим песок, необходим, собственно, вернее, бетон приготовить, необходим там песок, камни, щебень, в смысле, сам цемент, вода необходима, да, но это, вот мы это все как бы собираем, но чтобы сделать, соответственно, бетон, потом мы это все замешиваем. Или там пирог, скажем, да, тоже ингредиенты какие-то собираем. И вот здесь мы тоже как бы собираем необходимые ингредиенты, и эти необходимые ингредиенты являются ничем иным, как бы опытом непосредственного восприятия природы реальности, да, то есть мы накапливаем вот этот опыт восприятия, прямого восприятия природы реальности. То есть там это не какие-то концепции, ничего подобного. Это именно непосредственный опыт. So then later, the ingredients are materiality meditation, mentality meditation, and they call it dependent. First, materiality meditation and mentality meditation. These are the basic ingredients of Paramatma. Мгм, мгм. То есть базовые ингредиенты — это медитация на материальности и медитация на ментальности, так можно назвать. То есть это явления, связанные с материей, с телом, и явления, связанные с умом, с умственными процессами. То есть вот мы эти явления наблюдаем. Мгм. So then it comes to Kanka Vitarana Visuddhi. 1, 2, 3.
Kanka Vitarana Visuddhi means all your doubts start disappearing. All your doubts. Мгм. Because you now really see and witness materiality. You really see and witness a mentality. It's Мгм. not like, so for each person, everybody is the same. It cannot be different for you, it cannot be different for me, not according to country or gender or for a deva or a human or an animal. So anger is anger for all. Not what one person likes and that other person dislikes, nothing like that is concept. So we are really going. So vipassana actually can be done only on uh, ultimate reality only. Otherwise, it's like you are trying to hit the shadow Мгм. without hitting the person. Just example, like you, Мгм. if you want to hit somebody, however much you hit the shadow, that doesn't person even doesn't feel it, right? Because it's just a shadow. It's not true, right? Because of the person, the shadow appears. Because of Rupa and Nama, we have all these concepts, no? And we, but if you start hitting the concepts, nothing happens because they are not ultimate reality, and they change and they arise and pass. Huh? So if you really want to hit that person, you are like you have to hit that person. Huh? So if Мгм. you really want to do real vipassana, huh, then you have to go to the ultimate reality, which is chitta chetasika rupa. Мгм. Nibbana, we don't have to do anything. Uh, so that thing is common for any kind of being in the entire universe. Мгм. Мгм. Okay? Итак, я и вот после того, как вы, допустим, не допустим, а это для всех так происходит, вы изучаете материальность и ментальность, у вас начинают исчезать сомнения. И это происходит само собой, то есть это не результат какой-то индоктринации, а это результат именно того, что вы воспринимаете реальность, как она есть, и именно поэтому у вас исчезают сомнения относительно природы реальности, да, что реальность, вот она именно такова, как ее описал Будда, а не какие-то там представления, которые у вас были. То есть еще раз хочу повторить, что это вопрос именно опыта, восприятия природы реальности, как она есть. Это именно похоже на то, как вы, ну, просто в качестве примера бьете самого человека, а не его тень, да, сколько бы в тень не били, человек ничего не почувствует. И точно так же, сколько бы вы концепциями там не оперировали в своей голове о природе реальности, вы саму природу реальности не увидите. А здесь вы прямо саму природу реальности видите, и именно поэтому у вас исчезают сомнения относительно нее. Мгм. Uh, so please tell, then you use these main ingredients, and then even Buddha has taught like there are 5 methods you can check dependent origination. М. Huh? Ага. So И дальше вы, когда вот эти 3 ингредиента собраны, есть 5 методов, с помощью которых вы можете проверить, или, как бы сказать, прозреть, что ли, в природу зависимого возникновения. Мгм. then like 4 methods taught by the Buddha, one method taught by Venerable Sariputta, М. like associating with the 5 khandhas. Мгм, Okay, мгм. Окей. beautiful. 4 из этих методов были преподаны самим Буддой, а 5 был преподан достопочтенным Сарипуттой, и он связан с 5 кандами, то есть 5 совокупностей цепляния. Мгм. Yeah. So please like tell. So when you, this is the time you can see all the questions. Was I born in the past? Who am I now? Who will be in the future? Are there like heavens and hells? Like or other kinds of beings? Many questions people carry. That's why it's called Kanka Vitarana Visuddhi.
the doubts. Because Mhm. you check your past lives, it's possible. And Mhm. other best thing is the 5 aggregate method is a very explained method. Huh? So with that, you can know about the 5 aggregates. Huh? Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. No? Form, feeling, perception, mental formations, and consciousness. So you get a very vast knowledge of really what you are, what is happening, what happened in the past, and this is the present moment is the proof. So then you reflect on the past, and then you use the present and the past and reflect, focus on the future. Mhm. Huh? Mhm. So then all the doubts, that's why it's called Kankavitarana Visuddhi. All these doubts, so you understand for yourself. Nobody has to tell you. No, it doesn't have to just come through a book. Huh? You understand, and it is not like some you just assume or just imagine. Huh? Or nobody else has to tell you. You don't need a psychic or somebody like that to pay money and tell what you are, because this is your life story. Yeah. This is your real path. So you can check for yourself. So that's why this is called Kankab. So if somebody really wants, okay, like they do Ditti Visuddhi with Rupa Nama, and then they check at least one method of dependent origination. Usually they say from the 5, 2 at least. Some people practice all 5. Huh? But Mhm. at least, but actually Venerable Sariputta, his method is easier than what the Buddha has shown. Mhm. Because it is associated with 5 aggregates, more explained, more easy to understand. Mhm. Buddha's More, 4 more, more, method, more ex- explained by Venerable Sariputta. Sariputta, exactly. And Mhm. it says about the 5 aggregates. Okay. And you should practice at least 2. Mm. Usually they give the normal practice because this person asks what is the fastest method to go. No? So Mhm. dependent origination, one person has to at least know in one method. Okay. Okay. Mhm. 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 So yeah, please tell. Окей. Мы в процессе прозрения в зависимое возникновение. Ну, вообще, что такое зависимое возникновение? Это та цепочка, механизм, который описывает процесс перерождений, да, то, как и почему мы перерождаемся из одной жизни в другую, и мы, изучая эту цепочку на практике, да, видим, собственно, как это происходит, как мы, каким образом существуем сейчас и каким образом мы в будущем будем перерождаться, как это происходит. И мы, рефлексируя, также прослеживаем, как это было в прошлом. То есть мы, по сути, прозреваем в прошлой жизни. То есть мы это уже все можем видеть на этой стадии. И Бханте сказал, что есть 5 методов, да, которые позволяют это сделать. Один из них был объяснен достопочтенным Сарипуттой, и он был очень хорошо разжеван им, да, и он самый, на самом деле, легкий, такой самый простой для практики. И для того, чтобы вот эту стадию пройти, достаточно вот какого-то из этих 5 способов для вот прозрения зависимого возникновения. Мгм. Okay. So then what happens is when you pass these stages, you start to understand which is the proper path and which is not. Then Мгм. nobody had to tell you that this is a good path or like advertisement, no? And all these things, Mahasi, Paok, Koinka, all the labels start removing. Huh? Окей, So it окей. just becomes the proper path, and either it's not. It doesn't Мгм. matter. All Мгм. these conceptual things, then you know, like you are really starting to understand, the doubts disappear. You don't just go like when somebody says, hey, there's something here, or somebody pops up like a salesman has to sell you this thing, no? Or tell this is good, nothing like that. For yourself, you understand, and then it's called Magga Magga, Jnana Dasana Visuddhi. Eh? Мгм.
chitta, sila visuddhi, chitta visuddhi, ditti visuddhi, kanka vitara 5, number 5. Magga Mhm. magga. You know which is the proper path and which is not. Okay? h- how is it called correctly? What is it? Magga, magga, magga. Ma- Magga is path. mhm. Amagga is wrong path. Uh-huh. So this person knows Maga, which is, maga, maga, yeah, yeah, maga. Uh, no, yeah, Indiana. Мага, yeah, yeah, мага, няна. Окей. yeah, yeah, okay. Окей. Значит, и следующее, вот после Дитхи Sorry, Висудхи. sorry, not a jnana, like purification. Ага, Purification. We are we are talking about the 7 stages of purification. So it's ага. magga, what is say, visuddhi. Висури. Uh, Окей. И следующая стадия после Дити Висудхи, мага, амага Висудхи, то есть как бы знание пути и не пути. Да, что это такое? То есть когда вы вот проходите через вот это вот непосредственное знание зависимого возникновения, вы начинаете понимать, что является путем, который ведет к ниббане, и что не является. И вы просто вот сам путь видите непосредственно, не метод, как какой-то там Махаси Сайдо, Гоэнка или там Паук, не отдельные какие-то методы, а конкретно путь, который ведет к ниббане, да. И у вас уже нет, для вас не имеет смысла вот это вот разделение на вот эти отдельные какие-то школы. У вас есть просто прямой метод, да, вы вот его видите, да, там в какой-то школе там, в принципе, что-то хорошо там объяснено, там, и можно использовать для этого пути. В другой школе еще что-то хорошо объяснено, можно использовать в пути. То есть вы начинаете вот это видеть. И вы начинаете видеть, что не укладывается, не вписывается в путь. Поэтому вот на этой стадии у вас возникает развлечение мага и амага, да, то есть то, что является путем и что не является путем. Мгм. okay. So from here, now you have the main ingredients. Then using the main ingredients, you sort out and check like dependent origination, the 12 characteristics, or like the 5 khandhas. You selected the basic main things. So now the real vipassana starts. Okay. Okay. And what is the stages? Oh, this is called Patipada Jnana Dassana Visuddhiya. Patipada Jnana Dassana Visuddhiya. Beautiful. Number 6. Patipada. 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 Патипада, Patipada means пасипада. practice. Practice. Ага. Patipada Патипада. Окей. Jnana. Няна. Jnana Патипада Dassana. няна. Дасана. Dasana. Dasana Дас. means wisdom or seeing or Visuddhi means cleanliness, purification. So, Okay. Патипада Няна Дасана. Jnana Dasana. Ага. Visuddhi. Висуди. And in translation, all this means? All this means Patipada means the true path. You start the real path. Jnana is wisdom. Dasana also you can use to wisdom or the right seeing or the view. And then the purification starts or the purification happens. So the purification of the right practice or how to Okay. Purification of the right practice, through right view and all, and just say the practice of true vipassana, because you have the ingredients, you know the basic things like dependent origination, and 5 khandhas, and you have really experienced these things. So at this stage also, it's not vipassana. It's not vipassana. It's So now from preparation before preparation, pre-vipassana stages, though it seems very subtle and all, but these are also pre-vipassana. So then now we found the real person. We are not hitting the shadow. It's like we catch the real person. And now if you want to give him a knock on something,
like we don't hit the shadow. Mhm. We really we really caught, or we know who this person is. Mhm. We Mhm. know, Okay. we caught the real person, not the Ага. shadow. Ага. Окей. Okay. And, так, и следующая стадия практики, шестая, это на палийском языке это называется патипада ньяна дасана Visuddhi. висудхи, да, очищение практики через истинное как бы знание практики, да, то есть мы вот с этого момента на самом деле начинаем истинную настоящую випассану, только она с этого момента начинается. До этого все это была подготовка только к випассане. Вот, то есть мы видим, мы собрали ингредиенты, да, и опыт, соответствующий для випассаны. Мы начали видеть путь, которым надо идти. И вот здесь мы начинаем, значит, вот топить настоящую випассану на этой стадии, на шестой. Мгм. Okay. So then the real work really starts. Мгм. Very Мгм. fascinating, very wonderful. So Мгм. then you take, everything starts with Rupa Мгм. meditation. Then you take Nama. Then Rupa and Nama together, and at least one technique of dependent origination. Мгм. Then number one of stage is Sammarshana Jnana. Мгм. Sammarshana Jnana is like you illustrate and check, because Vipassana means you see through it and you see it in different ways. Then all that you put into the three characteristics: anicca, dukkha, anatta. Мгм. Okay, Мгм. and that So, Vipassana. Oh, sorry. so you see the you cons- you know you investigate the rupa, the nama, Nama, rupa and nama together, and then dependent origination. then dependent origination in the from the point of three characteristics. No. There No? are methods in that. Uh-huh. So there are ways of checking this. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. So there are ways of you see through it, and you see it in different ways. Mm-hmm. And that with what you experience, that you put to the three characteristics. Okay, Okay. 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 So it's Mm-hmm. like I take this, and then I see through it. What is this? Huh? Then I Mm-hmm. not only from one side, because before me, I, self, or even the concept is like looking only one side of this. We don't Mm-hmm. know whether it has this or this or this, nothing. So Vipassana, you see through this, which is molecules or particles or anything, Rupa, Nama, and not only that, you see from different angles. So you know Mm-hmm. very clearly what is that is. Now we are really hitting person or Paramatta, and you Mm-hmm. check for the past, present, past, future. It's Mm-hmm. a very complete thing. And then what you do is you take those things and put in those things in each step to anicca, dukkha, anatta. Okay, Mm-hmm. you get it right? Then the last stage is not clear. You put it into the three characteristic in which way? How Which to? for example, like if I take this, or even oh no, just take our body. Huh? Mhm, mhm, Say like there are different practices to do mhm, inside this. Huh? mhm, mhm, For example, for very easy, you take the 32 body parts. Now it will be 42 body parts. Huh? So mhm, then say head hair, you take, it's rupa, so it mhm, has like 54 rupa. mhm, Huh? So then you put, then there are different ways of checking this. Huh? mhm. Like exercises. Huh? Okay. Then that one, the result of that, you see as anicca, dukkha, anatta. Not only that, Oleg, the Ah, vipassana. as a result. Yeah, like
result, when you know, okay, this is rupa, 54 rupa, then these rupa, you see them, and then because that is the result, no? Uh, Mhm. and Yeah. then what you do is you see them as anicca, dukkha, anatta. Not only that, because you have already done nama, that vipassana mind you see with another vipassana mind as Mhm. anicca, dukkha, anatta. So you counter that mind also. Not only that, with 3 minds of vipassana, 5 minds, 12 minds. You see, Ah, very nice. ah, This called ah. rupa sattaka, arupa sattaka. Many nice exercises to do inside. Мгм, мгм. Okay. Окей, окей. Значит, на этой стадии мы начинаем как бы выполнять определенные упражнения. То есть мы рассматриваем сначала рупа, то есть форму, потом ум, нама, потом рупа и нама вместе, потом зависимое возникновение. И мы это рассматриваем со всех сторон, как бы подробно, как бы сквозь это, из чего это состоит, как оно там бывает и прочее, прочее. Все это подробно рассматриваем до тех пор, пока не приходим к такому как бы виду, что мы видим 3 характеристики: аничча, дуkkha, аната, то есть непостоянство, страдания и неличностность, то есть непосредственно. И дальше уже, когда мы смещаемся вот в эту точку непосредственно, да, то есть непроизвольно, мы уже начинаем с этой позиции тоже опять это изучать. И, в общем, вот мы через такие упражнения проходим, как бы, да, последовательно. И это очень так, ну, вот Бханте отзывается об этом так в очень восхищенных таких тонах. Мгм. Окей. And there are things like then, because after you see the rupa, then you see the nama. Huh? Мгм. Мгм. And then, for example, like that nama also you contemplate as contemplation. You contemplate or discern or contemplate. Then you contemplate anicca, dukkha. Then those, the mind, the vipassana mind you saw, you contemplate with a few more Мгм. vipassana minds. Мгм. 1 mind, 3 mind, 5 minds, 12 minds, like that. There are Мгм. different techniques like they call rupa sattaka. And then all the rupa sattaka, which has 7 ways of practice. Then in arupa sattaka, there are 7 ways of practicing with the mind, but you have to take all those parts like from the rupa sattaka. So it Мгм. covers again and again and again in different aspects the same things, Мгм. but brand new different things in Мгм. ways. Мгм. Okay, Okay. that's why And it's called sammarshana stage. Uh, Samarshana. Sammarshana stage. Samashina stage. Yeah. Samashina Visuddhi or No, how? no, no. Sammarshana vipassana knowledge. Okay. So this is Okay. the real stage. We are starting real vipassana. Mhm. Huh? Mhm. And that doesn't take much time, right? This If you stage. go properly, this explanation takes time. But Mhm. it's if you have the proper concept, I will come to that. I'll come to Mhm. that. Please still like don't worry, Mhm. because we are trying to explain, and maybe you still didn't know about these things. That's why we are talking a lot about this. Then Mhm. he'll like be afraid, no? If Mhm. talking is like this, then not working, no? So just Mhm. stay like if a person has very powerful concentration and other tick boxes are right, Mhm. these things happen very fast. For example, Mhm. if concentration is very powerful, then rupa meditation happens fast. Then it also brings some concentration. Then nama meditation brings. Then all build upon one another. Then it Mhm. helps the next. It helps the next. So then when you come to these real vipassana stages, you are coming with all the knowledge and the wisdom and experience and concentration and mindfulness all gathered. The good energies gathered. So Mhm. then these stages happen very fast. You are using the same ingredients, Mhm. using different techniques, and then really knowing uh, the tilakana or
impermanence, unsatisfactory, non-self. Okay? Окей. И вот мы таким образом продвигаемся по всем вот этим вот стадиям, там, на рупа и нама, зависимое возникновение, и опять доходим до 3 характеристик, и опять, значит, возвращаемся уже с этой точки. И вот таким образом проходим, получаем такое глубокое знание природы реальности, еще более глубокое. То есть это прямо такая последовательная, глубокое изучение природы реальности. Но это звучит сложно, но на практике это все несложно, когда у нас правильное сосредоточение уже выстроено, то есть все предыдущие стадии выстроены, все ингредиенты собраны, это все не сложно. Там больше теория, вот, то есть какую-то теорию дают перед тем, как человек приступает к этим упражнениям. И вот больше на эту теорию уходит времени, чем потом быстренько все это пройти. Мгм. So then tell them like after you get to know these ingredients, which are the materiality, mentality, dependent origination. Then what you do is next stage is Udayabhya, but it's not Visuddhi. All this come into Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Eh? Мгм. All Мгм. this come. This is the sixth Мгм. part. Six. Sixth Ага, окей. part. So then, sixth. Then it is the arising and passing of Udayabhya. So these practices, what you did, you see one time arising, one time passing, then arising and passing. Okay? Just tell it short. Others they be afraid or something. No? So Мгм. no. Мгм. Yeah, Потом just в the рам... arising. ага. Потом в рамках этой же 6 стадии мы видим один раз возникновение, и один раз исчезновение, и один раз возникновение, исчезновение. Но опять же, это все просто звучит так сложно, а на практике все проще. Мгм. So then later, next is Banga Jnana stage. So all these ingredients, you got to know them. Now you saw the arising and passing. Later what you do is you really only focus on the perishing. That is Banga. Банга Висурки or... No, Banga Vipassana А, knowledge. And sorry, in the Udayabhya also, arising and passing, then this arising passing, you put it into the 3 characteristics. Anicca, Dukkha, Anatta. мгм. Okay? Then the Banga stage also, materiality, mentality, dependent origination, in different ways you do this, and you put each part into Anicca, Dukkha, Anatta. Okay? Again. We did it Sorry? before or Yeah, not? yeah, yeah. We did it before, and we Hello? do that again. Sorry. Yeah. In submersion, we get to know the ingredients very well. We Мгм. see it in different ways. We see through it. Huh? Мгм. So Мгм. that is you get to know, and then you contemplate it as anicca, dukkha, anatta. Huh? Мгм. So then all these ingredients and the methods you use, but it's very quick. When you practice, it happens very faster. Мгм. Then what you do is there's like you see the rising and passing, and then those things you get to witness, like you put it into uh, anicca, dukkha, anatta, contemplate. Huh? Мгм. Then Мгм. then number 3 is Banga stage. Banga stage, because you saw the rising and passing. Now you focus only on the perishing. Мгм. So all that ingredients, you put it into perishing because you need objects, no? So we Мгм. use the Paramatma as object, and then you just see the perishing. Мгм. Then put it as Anicca, Dukkha, Anatta. Very simple. Окей. И получается, что... Так, sorry. И далее вот эти возникновения, исчезновения, также опять приходят к конечу дуканата, к 3 характеристикам, и после этого вы там сосредотачиваетесь на появлении этих
явлений только, да, потому что, ну, выбирается вот в качестве объекта появления. Это так, появление, исчезновение, скорее, вот этих вот явлений. Мгм. То Okay. есть So, sorry, Э, please. хочу еще раз сказать, что, опять же, это все только выглядит так вот сложно. На практике мы проходим это быстро, потому что у нас все выстроено. So, Мгм. uh, so this is Banga stage is the sixth vipassana knowledge inside uh, the sixth uh, Мгм. path of purification, okay, Мгм. or step of purification. uh. Мгм. So then what happens is there are like five more that it seems like happening automatically after this. uh. Bhaya Nibbida jnana, Mujita Kammata jnana. There are like five more vipassana stages which are all associating with the ingredients Мгм. and Мгм. happens, but after this stage, because this is a huge step, Banga stage. uh, So then what happens is the mind falls, and this is the way time that the mind falls into deep vipassana concentration. Мгм. Uh, it's like a object going to deep space. Whatever object you take, the mind is really gets hold of it, because now mind is very powerful and very sharp, and why you don't get caught to anything, because there are things called vipassana upaklesha, no? Like because of the light, because you see impermanence a lot. Some people think it's even enlightenment. So you have to be careful of that also. uh. Мгм. So then later what happens is like when you practice and you just keep on doing it, and then whatever object it takes, it the mind is like very sharp and powerful and all this. It holds on to this and it contemplates, like this is the time the teacher says focus more on either anicca, which one does your mind stick to, eh? Мгм. Or Мгм. dukkha or anatta. Мгм. Okay, Окей, so окей. there is like a oh please. Ага, окей. Далее у нас идут еще 5 стадий випассаны. Они такие, как бы, ну, быстрые, да, после вот этих вот первых 6, которые мы только что рассмотрели. Вот, это все в рамках шестой стадии пути, да. Так вот, они проходят, и человек погружается в сосредоточение випассаны. Випассана концентрация такая, да. И она настолько острая, настолько ясная, что многие даже воспринимают, то есть думают, принимают ее за пробуждение, но реально это не пробуждение еще. И вот именно на этой стадии учитель как раз и дает какой-то одну из трех характеристик: непостоянство, страдания и безличностность в качестве объекта. Мгм. Okay, so then like have we all have heard like sankarupeka, Мгм. the equanimity towards all formation. Huh? So the mind goes and then it stays like at the doorstep of Nibbana. This is called Sankaropeka, but still it is inside the sixth stage of purification. Patipada Jnana Dasana Visuddhi. So all these are until a person reach Nibbana or Sotapanna. All this falls into the category of the sixth one of 7 stages of purification. Huh? So then after Banga stage, there are 5 things that happen right up to Sankarupeka, equanimity towards all formation. That will take the meditationer or the practitioner right up to the doorstep of Nibbana. Мгм. Okay? Um, so when we take one of 3 characteristic of dhammas of existence, anicca or dukkha or anatta, uh, Uh, we through it come to the nibbana, right?
actually. No? No, no, no. Ah, no, Like no, we no. use that. No, no, we use that. But the stages of this purification or the vipassana knowledges also should happen. eh? Mhm, And then even if you're at the doorstep, there are some faculties that should mature. mm, eh? mhm, They should like they are called the five faculties. Saddha, mhm. Viri, Sati, Ah, Samadhi, Panya. uh-huh. Okay, so So, that's why I said since just because we did the vipassana, oh sorry, like oh anicca, eh? that doesn't mean because those requirements are also there, but it can take you right up to the doorstep of nibbana because it's you, still the path. mhm, mhm, It's still okay, the path because the road going to Moscow is not Moscow, okay, right? But it's still the road going towards Moscow, right? right. Yeah? But it if even if it's at the border of Moscow, but it's still not Moscow, right? Mhm, Yeah? If this is the city limit or if there's a line, they say mhm, from here is the Moscow city or the mhm, town. So mhm, until you cross that line, you are not in Moscow, right? But you're right. on the right edge of the path of Moscow. Mhm, mhm. You get it Okay. right? Yeah, yeah, I see. Ah. Э, И вот с помощью этого метода мы, по сути, можем уже прийти к порогу ниббаны. Не в саму ниббану, но уже прямо к порогу ниббаны мы можем подойти. Мгм. Okay. Oh, so very sure. So then, because this is like a ton of like a lot of experience and a lot of things here, then say the final stage of purification. But this is we cannot do it by force or anything. Мгм. The just like you come to Moscow, like you first step you take, you cross over the line, you are in Moscow. eh? So just like that, there's a change of the mind, like Gotrabu, Anulop, like that. There are few more stages after, and then because you have practiced mentality meditation, uh, when the mind frames changes, you know it is the path mind and the fruitation mind, Magapala. Мгм. Then it falls naturally into Jnana Dasana Shuddhi, so the seventh stage. So the practitioner knows exactly. Nobody has to tell them, nobody has to give them some certificate, or you don't need a psychic to say, hey, I think you are Sotapanna. Huh? I see the aura around you, nothing. This person clearly knows for sure. Then even if Mara or anybody comes, even their dad comes and says, I don't believe you are like not Putujana. No, they know for sure. Huh? So likewise, like this is the stage we really know we have attained, but it happens because of this path. So please tell this person. So I'll make it more in a summarized manner and tell, but just to know, this is what we are dealing with. Мгм. This is Мгм. what we should get there. That's why we told all these details. Мгм. And so we get in this way we get to Sotapanna or to Arahant. Sotapanna or even Arahant, if their paramis are fulfilled, they Mhm. can cross over to the fourth even Mhm. Okay. because it is the same path they travel. Mhm. So if Sotapanna, they come back to either Sammanshana, Udayapaya, Banga, then they cross over again. It's like Mhm. you come out of Moscow, and for the second time, you're on the path, you come, hey, I think maybe I go to the second kilometer or the third kilometer or the fourth kilometer, and I come back. Oh, you are in Mhm. Moscow for the second time, and then the third time or the fourth time. Okay? Мгм. Мгм. Окей. И таким образом мы вот с помощью этого метода на определенном этапе подходим к порогу Ниббаны и пересекаем этот порог уже на седьмой стадии, которая были 6 стадий, да, вот это вот седьмая стадия. Собственно, это пробуждение, да, сначала это сотапана,
потом мы как бы возвращаемся на предыдущую стадию, на 6-ю, и опять проходим этот путь, и это уже будет следующая стадия, там, сакадагами и так далее, анагами и вплоть до араханта. То есть, собственно, вот общая схема, она такая, да, ну, собственно, вот она и в суттах описана, вот эти вот 7 стадий очищения. А, Окей, я вот еще хочу сейчас задать, у меня возник параллельно вопрос, каким образом в суттах говорится, что, допустим, люди становились сотапанна, просто там слушая сутты, да, то есть без там развитых способностей к медитации. And I have a question, a new question, concerning of what you are talking about. How is it happen that in suttas we see cases when people became sotapannas just by listening the word of Buddha Okay, and so on? okay. So please tell them like they have a very powerful parami. And Mhm, because Sri Lankan people also ask this, and some teachers said, no, you don't have to meditate, and you just have to listen to what I say. And please mhm, tell this. So they are, mhm, but actually they are parami because they, there are the three bodhis. One is like Samma Sambodhi. Second is Pacheka Bodhi, and other one is Savaka Bodhi. One mhm, is like a fully enlightened Lord Buddha. Uh, Number two is like a silent Buddha. Uh, so both of these two then can self-realize. But if my parami was, if I become, because this time period is short for a Savaka or disciple. So this was the path I chose. Huh? So number one and number two, they can self-realize. But for Savaka, even if it was Venerable Sariputta, he at least had to listen to one word of the Buddha. But that doesn't mean for 100,000 aeons, Kalpalaksya, he had been practicing just like us. So when he made, because this was his destiny to become the chief disciple of Lord Gautama. This was told to him by Lord Buddha Pyumatura. mhm, Because when he made the vow, I want to be a chief disciple. Then the Buddha saw him and he said, you will be a chief disciple in 100,000 aeons. mhm, mhm, Kalpalaksha, there will be a Buddha called Gautama. And then in that, your name will be Sariputta. Huh? You will be his right hand person. So this, at that stage, he was the one who made the decision that I want to be a disciple. If his decision was to be a silent Buddha, it would be so. If this person's decision would, but even the Buddhas, though they self-realize, they have to work for that. It doesn't just happen for them just because, hey, it's like, hey, I want to be a millionaire. That doesn't happen, right? They have to mhm, either work or do something, no, for that. So likewise, for the Savak also, for 100,000 aeons. mhm. eh, But don't be discouraged by that, because of that, because we don't know how much we have already fulfilled. But definitely for a Savaka, they have to at least hear one. But Venerable Sariputta, just being second to Buddha, he also have to listen to few verses of the Buddha. Not just one word, but at least one word. It's like a flower that is ready to bloom, but they need the sunlight. Uh, So when the sunlight happens, then they also bloom because they chose to become Savaka. Uh, Uh-huh. So, but they did the hard work, all these steps we were talking. Uh, So they need a word from the. So that doesn't mean they didn't do the homework or the hard work. Mhm, Uh, It was like a flower that came out of the mud. The fish didn't eat it. Uh, the water didn't destroy it.
the mud didn't rot it. Then it came out of the water, and now it's like a bud. So when the sun arises, it blooms, but it needs the sunlight. Mhm. Huh? So likewise, he had done everything, coming out of the water, not allowing the fish to eat it, uh, being careful, and then it came up, and then the sunlight is like listening to at least one verse from the Buddha, Mhm. or sometimes a disciple, which was Mhm. usually Arahanta. Mm. So such people, Savakas, enter into vipassana concentration spontaneously at that moment. Because they have been practicing and they have mastered it. So Mhm. it's like a water drop that just needs some wind or something to fall. It's Mhm. already full and heavy. Okay, I see. A Mhm. little bit more water, or a little bit of wind, that whole drop falls down. It's just at the edge. But Mhm. because they are Savaka, they need this support. Because this Mhm. was what they intended, this was what they determined. Mhm. Okay? Okay, okay, I But see. for fully enlightened Buddha or silent Buddha, this was their determination. They really worked for it. Huh? So silent Buddha, they usually say have to work double the amount of a Savaka, Mhm. like Venerable Devadatta. Mhm. He becomes a silent Buddha. But Mhm. they cannot spread the reality or Dhamma or things like a fully enlightened Lord Buddha can, Samma Sambuddha. Because Mhm. he has to practice and do the 10 paramis and all these things in 3 stages, and for like how to say, like 16 times of these. Not only Mhm. 16, it's like, I don't know how to say, like you put one number and on top of it you write, not one multiplied by 2. eh? You write Mhm. 1 and then you write the top on top of it. eh? I don't know the exact word, you get it right. eh? Mhm. Yeah, I So see. Mhm. if a savaka is like one, okay, like this, say I also ask the same questions. Say like they say for our Gautama Buddha, he had to do 4 of Asankhya Mhm. and 100,000 kappa. Mhm. This is a very fast thing. Mhm. Mhm. But actually, when you see 4 and then 100,000, the 100,000 seems big, right? Eh? But one teacher taught me, I asked, what is this, no? Then he told me, if this is seconds, eh, these are like years. Mhm. Okay? So Mhm. it's like you take 100,000 years comparison to 100,000 seconds. Okay, Mhm. both are time frames, and we are Mhm. all both we are talking about 100,000s, but there's a huge difference of 100,000 years and 100,000 seconds. So likewise, so they have to really endure a lot of things, and they try to save many people on the path. Also, they sacrifice their life like aeons of time. So and then there are stages. They build the wisdom, they build the patience, many things. So with all that, it just doesn't happen for them also, because they mastered, they purified, and all they can self-realize. Right. But that also at the very last moment also, even some deity or some comes try to stop them or challenge them. Huh? Mhm. So it's also not easy for them also after all that. But they do the hard work. For Savak also, they do the hard work, and when they are coming at the last moment, because they come through that path, they chose that path and they came through that path, then they need at least one word from a Buddha. But that doesn't mean they have not done the hard work. And it's Mhm. not just because they heard something.
there were plenty of people who just walk out of Buddha's words. Then there were some people who were angry with Buddha when they heard the Dhamma. So I'm just telling, no? There were some people saying, like, just like now, oh, Venerable, we are busy, we have many other things to do, they just walk away. Some people were scolding, they were like, so then if that is the case, those people also should have been enlightened, right? Some people like Devadatta, or there were some ladies and people like that, they started really hating the Buddha after listening to his words. They try to take revenge out. So then when they heard those words, they also should be enlightened, right? Окей. Итак, вот когда мы видим, что, допустим, достопочтенный Сарипутта еще до того, как стал пробужденным, услышал просто несколько слов учения Будды, да, вот ученик Будды ему просто пересказал, что Будда рассказывал, и Асаджи, по-моему, да, достопочтенный Асаджи рассказал Сарипутте об этом. И Сарипутта тут же стал Сотапанна. Это просто означает, что вообще Сарипутта много жизней, много-много-много жизней до этого трудился, и он шел вот именно этим путем. И когда он услышал слова Будды, у него просто спонтанно произошло вхождение в там, сосредоточение випассаны, и дальше он прошел в ниббану и стал сотапанной. Но после этого ему еще пришлось сознательно опять проходить этот путь заново, снова и снова, чтобы в конце концов стать арахантом. Там ему понадобилось определенное время, недели-две, что ли. Вот. Но суть в том, что такие люди, которые вот тут слушания просто достигают пробуждения первой там или второй стадии, они всю эту работу уже сделали просто раньше. И именно поэтому у них такие быстрые результаты, у них просто в совершенстве реализованы вот эти вот качества, необходимые ума для достижения ниббаны, то есть парами. Но с другой стороны, мы сами тоже не знаем про себя, что у нас было в прошлом, да, в прошлых жизнях. И, возможно, у нас тоже есть такая карма, которая позволит, в принципе, от слушания тоже достичь какой-то стадии пробуждения, то есть слушание текстов, оно в любом случае полезно. Okay, we can get to the third question. Please, Volekya, before that, please tell that person we explain these things, but please don't worry. If you can tick the 7 boxes of starting from Sila Visuddhi, actually 6 boxes, not 7 even. Tick, 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 Sila Visuddhi, Chitta Visuddhi, Ditta Visuddhi. Okay, I finished this. Then this is the fastest way to get there. So then you use one thing at least to complete that part. Then you go to the next. You complete that part, go to the next. So this is the shortest path. Either you start from concentration or say you are direct vipassana, but this is the shortest way. Take the boxes and get there. Just tell that. So for himself, they can know. He try to explain just for them to know. But if he can or she can just take the boxes and go, then this is the fastest way. Because people ask, no, even when you think of this, and we were also thinking how to say this to our parents, or even if somebody, if you just give them tons and tons of information, they'll think, oh my God, how can we do this? No, even like in this life or even many lives, right? So there, we also thinking how, when the easiest method is like, if you can fulfill these parts, sooner as you finish these parts, you can get there. So that means you can take the minimal requirement, and then go to the next, like that.
Окей. Huh? И напоследок, вот что касается этого вопроса о самом быстром пути к ниббане, Бханте говорит, что ну вот следование вот через эти стадии, ну 7 стадий, на самом деле 6 стадий, да, потому что седьмая, то есть попадание в саму ниббану или там переход в ниббану, он случается спонтанно. Вот 6 стадий, прохождение вот этих 6 стадий одну за другой, это кратчайший путь. И просто некоторые люди проходят это очень быстро, некоторые на каких-то стадиях там немножко буксуют, и там у них возникают трудности, но в целом да, все проходят именно через эти вот стадии очищения нравственности, очищения ума, там, очищения воззрений и так далее. Вот, поэтому вот это самый быстрый путь в любом случае для каждого человека. So each Мгм. step they take today will reduce a bit of that thing they have to do. Мгм. Okay. То есть, то есть мы, в принципе, можем продвигаться по этим ступеням как бы по минимуму, какие-то минимальные, то есть просто галочку поставить, да, прошли, вот, но тем не менее, вот каждый путь он какое-то время занимает, но у некоторых людей там, вот, некоторые люди могут там за день пройти каждую из стадий. Мгм. Мгм. Does that person want to know some more or anything like that? Or Мгм. So you mean Mm, the uh, person who asked that question is what is the shortest method? mhm, Does he or she wants to know more or like some clarify or do they have more questions about that? мгм. То есть, если человек, который задавал вот этот вопрос, у него есть какие-то дополнительные вопросы по этому поводу, то он может тоже спросить об этом более подробно, мы более подробно расскажем. Мгм. Okay. The next question is about the Deva protector. No. Uh, Question about the Deva protector. Does every person, everyone have the Deva protector or not? How to use the mm, this knowledge about the Deva protector in your practice? Is it appropriate to share merit with Deva protector? How to call the Deva protector and so on? I translate this question. yeah, okay, okay. Да, это вопрос про защитника, да, про божество защитника. У всех ли людей есть такое божество? То, что в христианстве называется ангел-хранитель, нечто вроде этого. И как к нему обращаться в практике? Уместно ли разделение заслуг и так далее? Мгм. So please tell it's very simple. Pure Мгм. associates pure, dirt associates dirt. Just that. When you А, clean something, мгм. pure, clean. Мгм. Huh? Clean associates is with. You Мгм. clean wash your clothes and put it on clean clothes or in a Мгм. cupboard. Huh? Мгм. When you Окей. sweep the floor, you put it into the dustbin, huh? Or another garbage place. Huh? So Мгм. dirt associates with dirt. Pure or clean associates with clean. Please Мгм. tell that first. Окей. Значит, первое, что надо сказать, то, что здесь получается так, что чистота привлекается к чистоте, грязь привлекается к грязи, да, то есть, допустим, там мы подметаем пол, мы грязь сметаем и ее выбрасываем в помойку, да, то есть э, чистый пол поддерживаем чистым. И здесь тот же принцип работает. Мгм. So please tell, like, you don't have to bribe them or try to like how to say try to catch them. Huh?
if our minds and hearts are pure, they come towards you. Eh? But if our hearts and minds are dirty, the low entities like yakka or preta, like devils or hungry ghosts, they approach because dirt associates dirt, fear associates fear, because gods, these deva are very clean. Eh? Then very like, because of high kusala, they are born like that. Eh? So they also want to associate, like if somebody is like clean, eh? Or like have clean clothes, they don't like stinky dirty clothes, right? Or like if they are very clean and nice and all this, they don't want somebody very dirty, filthy, never showered for like a week come and hug them, right? And they will also never try to hug them, right? Huh? So Right. they, oh Okay. no, I don't even look, like that, right? Ага. Окей. Или, Like that. например, люди, которые любят чистоту, чистюли такие, они не будут как бы общаться, якшаться с каким-то грязным человеком, вонючим, тем более там обнимать его и так далее. Вот. И здесь то же самое. Не нужно как-то там привлекать деву, да, не нужно молиться ему и так далее. Просто если вы сами чисты, соблюдаете чистоту, нравственную чистоту, то, соответственно, к вам будут привлекаться такие существа. Если вы будете вести себя грязно, совершать грязные поступки и так далее, то к вам будут привлекаться, наоборот, яки и преты, то есть это, можно сказать, демоны и голодные духи. Вот, то есть то, о чем мы говорили сегодня, да, если человек совершает какие-то соответствующие там проступки в нравственном плане, то, соответственно, он начинает быть привлекательным для демонов. Если он соблюдает чистоту нравственную и прям вот сознательно работает над этим, то он естественным образом становится привлекателен и, как бы сказать, комплементарен, что ли, для светлых существ, для чистых существ. Это вот девы. И девы, соответственно, начинают ему помогать и быть рядом с ним. Мгм. So please tell, like it's like kusala kusala. Huh? They don't mix. It's like kusala kusala, they don't mix. So how to do? Then you keep 5 precepts. Huh? Practice meditation, help people. Huh? Be like a god in human form. Then the of those kinds will approach you, protect you. Huh? Мгм. Be like a demon, be like a hungry ghost in the human realm. Those equal like hungry ghosts or demons will approach you. It's Мгм. just like kusala kusala. And Мгм. surely no problem. You can offer as much as merits for them, but it's not a bribe. Мгм. And actually, sometimes they don't even need it. They Мгм. just see it and they also rejoice, and Мгм. then they are energized. Uh, Мгм. It's not like they need like the Peta. They are not a kind because they already have there. But some in instances, like if you offer, they become sometimes more powerful. But they don't have to depend on us totally. Мгм. And definitely you cannot bribe them. uh, Мгм. Мгм. And when our hearts and minds are more pure, live like a deva on human realm, help people, keep sila, practice meditation, and then devas will approach you. Not only that, it says devata rakhanti. They protect you like their own child. Мгм. Uh, yeah, yeah. Мгм. And but yeah, please. Мгм. Окей.
То есть это вот та же самая история, что и с кусала, да, помраченными и непомраченными состояниями. Они находятся как бы в противофазе, они не смешиваются никак друг с другом. Либо одно, либо другое, да. То есть если вы культивируете благие состояния, если вы соблюдаете 5 предписаний, если вы медитируете, если вы проявляете щедрость к людям, если вы вот сами живете как божество, да, среди людей, то, соответственно, и божества к вам привлекаются и начинают вам помогать, и зачастую даже заботиться о вас, словно вы их дети, да. И никакого нет смысла им как-то поклоняться, их как-то питать, там какие-то жертвоприношения приносить, да, потому что они в этом не нуждаются абсолютно. Ну, хотя, конечно, в принципе, разделение заслуг вы можете это сделать, да, если у вас душа просит, но они никак не нуждаются в этом, они радуются уже вот самому факту, что вы ведете такую жизнь, вот для них вот эта радость и счастье видеть это и как-то соучаствовать к этому и заботиться о вас. Вот, соответственно, противоположная ситуация, когда вы, наоборот, ведете себя как демон или голодный дух в этой жизни среди людей, соответственно, и соответствующие существа к вам привлекаются и так далее. Вот и все. Здесь все очень просто. Мгм. Okay. Мгм. So if Окей. they want, they can ask more. And then in metta meditation and all, if you spread your light, you can really start seeing them. Ага. So yeah, there are white the teachers and all. They ask you to uh, how to say. They say use deva Rome as your object. Huh? Use hell beings, or then they say like slowly expand your consciousness or awareness. For some people, it's very clear, but some Мгм. people doesn't matter. Like they can just use that as an object also. But for some people with good parami and all this, and if they have practiced the divine and all in the previous lives, it's very clear. Uh, so you can really see these beings are there, Мгм. and but they are very clean. uh. So some in even Sri Lanka, some people who are even bad, they think their past relative or somebody comes, and then they call them a deva, or they build a soul shrine and say this is a devala, like a small altar or like a shrine for that god. No, usually like, oh, they possess them. huh? There were some instances that some people are possessed by even some like tree gods. huh? But very rarely it says they cannot even stand the stench of human. However you put perfume and all, even the fruits they offer, it is like feces for them because their food is very refined. huh? So they say usually they go like 100 miles away far because of the human stench. But still they come to help if the person is really good. huh? They come out to protect this person. They even forget about those things and come. huh? So, but some people think they are these bad people. So even the person who's asking, like, then there are these bad people, but still they have this some kind of protection or some no unknown entity. So they say it's a god, but no, like there are some powerful yaka or devils according to their karma. But the worst thing is after some time, the yaka put out its own qualities. The hungry ghost or the Peta puts out, then it destroys that medium or the carry also, and Мгм. all around it. But they help, uh, and they don't do because they are good. Uh, they are wholesome. That's why they were born as Deva, and that's why the others are born as Yaka. uh. Мгм. So it is like some nice flower, like bees and butterflies are attracted. uh, because the flower is fragrant, no? The flower has nectar. Others they Мгм. won't come usually, right? Uh, Мгм. So either it should have at least some pollen, no? Huh?
So if it's full with fragrance, if it's full with nectar, if it has pollen, more bees, more butterflies will come. eh? But at least if you have one, they come. eh? But if it's some rotten food or rotten eggs, like these dirty flies, eh, they come. And what they do is they lay eggs and the maggots come and it becomes more and more and you get more flies. Same. But Мгм. the bees and all butterflies, they protect it, they make it grow, they make it expand, maybe fruits. They do a much better thing. Мгм. Right. Okay? Ага. То есть Бханте рассказывает, что в Шри-Ланке есть, например, такие люди, которые, ну, допустим, у них родственник какой-нибудь умер, они начинают считать, что это такой, он стал богом, божеством, и они делают маленький алтарь, приносят там приношения, чтобы он помогал им, но на самом деле девы, они чисты, и для них ну, обычные люди, они, как бы сказать, ну, отвратительны. То есть они, как бы, ну, можно сказать, воняют, что ли, для них. И девы стараются вообще их облетать стороной, там, не приближаться к обычным людям. Вот, и никакие там всякие там запахи, эти ароматы, да, там, или фрукты в качестве жертвоприношений, и для них вообще никакого значения не имеют, и все это совершенно бессмысленное занятие. Вот, и поэтому нужно именно очищать себя, и тогда все будет происходить само собой. И это похоже еще на то, как вот с цветами, например. Если цветок, у которого нектар, да, есть, к нему прилетают всякие там бабочки и пчелы, которые приносят ему пользу, опыление производят и так далее. А если это, скажем, какой-то гнилой фрукт, то прилетают совсем другие насекомые, да, типа там мух, которые откладывают там еще и яйца, и там потом начинают черви копошиться и так далее. То есть вот демоны, по сути, так делают. Это очень такая аналогия похожая. Вот таким образом. То есть, ну, резюме, что все зависит просто от того, насколько мы сами поддерживаем в себе чистоту. То есть, в принципе, к чистому человеку девы могут приблизиться технически, да, то есть к нечистому человеку они даже и приблизиться не могут. Ну, то есть не то, что не могут, а у них, мягко говоря, нет такого желания. Мгм. Окей. Okay? Мгм. Uh-huh. Итак, мы к последнему вопросу переходим. А, Окей. Последний вопрос. А, Так. In English, the question is in the suttas, monks limit sleeping time to 4 hours. Modern scientists say that if you sleep less than 7 hours, it harms your mind, your body. Should lay people reduce the time of sleeping? If yes, how to do it in such a way Uh-huh. so that there was no harms in your for your body and mind, and how many how much monks sleep in a Uh-huh. real time actually. And Uh-huh. I translate this question. Sure. Um, mhm.
В суттах Будда рекомендует монахам ограничивать время сна до 4 часов. Современные ученые говорят, что если спать меньше 7 часов, то это вредит психике, и я бы добавил еще и телу. Нужно ли мирянам сокращать количество времени для сна? Если да, то как это сделать, чтобы оставаться продуктивным, то есть и не повредить уму и здоровью? И сколько, по наблюдениям, спят монахи? Мгм. Okay, so please tell like sleeping. Sleeping is a time like your body needs a rest, but actually the mind doesn't rest. That's why we see dream, sometimes nightmares, and then you go off guard, and sometimes you can have a lot of defilements in the mind. Huh? Please tell Right. this Oleg first. Мгм, мгм. We try to Ну, explain stage by stage. Yeah. мгм. И первое, что надо сказать, то, что вот сон, время сна — это время, когда отдыхает наше тело, да, но ум не отдыхает, он работает, он видит сновидения, иногда даже кошмары, и зачастую он вообще как бы удаляется от пути, да, он там начинает а, продуцировать какие-то загрязнения в это время, да. Мгм. Mm. Sometimes when you're going in a vehicle and all, you just sleep for a short time and you get up, huh? But you feel very fresh. Just Мгм. 5 minutes, 10 minutes, you're very sleepy, very tired. Then just one nod, and you get up very fresh, like you slept for hours. Huh? Мгм. Yeah, But there are right. sometimes you sleep for hours and hours and hours. You get up, oh, you're very tired, physically and mentally both. It Мгм. happens, right? Right, right. Please tell Абсолютно. him. Then he can М. understand. Мгм. И далее еще один следующий факт заключается в том, что бывает так, что мы буквально поспим там минут 5 или 10 или даже мгновение, вот когда едем за рулем, допустим, да, и бывает, что вот просто вырубаемся на какое-то мгновение, и после этого мы чувствуем себя совершенно свежими и бодрыми, да, а бывает так, что мы спим часами и не можем выспаться, и просыпаемся, и все равно сонные, и не можем продрать глаза, как это называется, что называется, да? Мгм. Uh, So actually, it's a time for the body to rest, and then the how to say uh, uh, the repair process to happen. So they Мгм. say even Buddha 1.5 hour he rested one and a Мгм. half hour. So that was Мгм. enough because he's powerful person, right? Physically and One, mentally. one and a half hour a day, Yeah, or rest, ага, rest ага, one and a ага, half hour, but not sleeping. He was окей, mindful, eh? ага, окей, But that was enough. And they say some like Arahanta, they don't need this sleep of kilesa Мгм. because they Мгм. have no kilesa, right? But Мгм. still, they are very mindful. They know the pose. They are not like robots or anything, no. Мгм. But they are very mindful. They just give the body the rest. But it's not like us, like snoring and all the saliva, and we see Мгм. all this dream, that dream, all these things. Mind going crazy or fantasizing. Мгм. Then you get up. Sometimes you get up with the neck pain also. You don't know how Мгм. your body was here. But Мгм. those they because they also feel tired, no? Uh, and then they walk sometimes miles. So the body needs repair and rest. Окей. Uh, but that is not the way the mind can rest. Мгм. Okay? Окей, Please tell. окей. Please tell. Мгм. Мгм. И, в общем-то, время сна — это время отдыха тела и восстановления тела, да. И поэтому, но не ума, то есть это не время отдыха ума. И поэтому, например, даже Будда 1,5 часа в день, отдыхал. То есть он именно давал отдых телу. Это был глубокий отдых для тела, но при этом он не спал. Это не был сон, как в обычном смысле этого слова. То есть он не
терял осознавание, он не впадал в бессознательное состояние. И каждый арахант, любой арахант, который достиг окончательного пробуждения, он тоже вынужден давать отдых телу регулярно, так сказать, но он тоже при этом не впадает в бессознательное состояние, то есть он сохраняет осознанность и так далее в полной мере, так сказать. Поэтому для арахантов, тем более для Будды, вот это обстоит таким образом. Тем не менее, повторимся, тело, то есть сон – это именно время отдыха и восстановления для тела. Мгм. So please tell, like the scientists, huh? They do a lot of research, huh? But personally, they cannot sometimes tell for themselves how much sleep they need. Or maybe some people already cannot sleep; they need the tablets or something for themselves of the sleep. Huh? But they do research and they get a lot of information, eh, and then they see like a percentage and they say, and they come to conclusion, they say, okay, average person needs this amount of sleep generally. Like we all ask like how many hours, how many hours. So maybe one person say 10, one person say 9, one person say 8, and one person like that say. Then when you check, okay, so you can take a general idea and say, oh, average person needs according to this survey, or like after studying so many thousand cases, 100,000 cases or whatever, over 20 years or 10 years of time period, they come to a conclusion. They say average person needs this much of sleep. uh, Мгм. But Мгм. maybe they cannot tell this for themselves even, Мгм. because some days they are very fit, some days they are very weak, uh, some days they are sick. uh, So when they were a child, they need much more hours. When they were maybe in the latter part of their life, very elderly, they need more time of sleep. Huh? So then, like each individual, okay, they feel, no, the body tells it. Huh? So then, actually, that is the time for the body needs rest. So Мгм. sometimes, though we sleep, we really don't need it. Huh? So, and another thing, you can train the body, Мгм. like people in the military, they are trained to like stay up all, even the whole night, huh? Or some other person who does night duty. Usually they are trained or does the training or getting used to through experience. huh? Like a doctor, maybe they take some breaks or some other manage to be focused when the time is needed. huh? Мгм. Мгм. So it depends on each individual, and they can train themselves for different situations. huh? So please tell this us, eh? Then Мгм. we'll come Окей. to more. Окей, окей, окей. А, Теперь, что касается ученых, то есть они изучают этот вопрос, да, то есть они собирают сведения, изучают, сколько там спят разные люди, там тысячи и тысячи случаев, потом это все усредняют и вот говорят, что в среднем человеку необходимо там, допустим, 7 часов для сна, да. Но в индивидуальных случаях, если мы посмотрим каждого конкретного человека, время, необходимое для сна этому человеку, оно может очень сильно варьироваться. Кто-то высыпается там за 4 часа, а кто-то кому-то и 9 часов надо. Вот. И кроме того, время, необходимое для сна, для тела, именно для восстановления тела, также варьируются от обстоятельств. Да, там вам в юности необходимо дольше времени, больше времени, то есть в смысле в детстве больше времени для сна, там потом меньше, потом опять больше, или там вы заболели, вам больше надо спать, или наоборот, у вас там все очень хорошо в организме, вам меньше надо спать, то есть время, необходимое для сна, оно тоже варьируется довольно сильно даже для одного человека в разные периоды времени.
Да. От себя скажу, например, я после ковида, например, мне больше сна нужно. Просто вот я не высыпаюсь за то время, за которое раньше высыпался. Мгм. Ah. So then tell like usually when you monk and all then their practice, especially meditation, 4 hours is quite enough. Huh? Мгм. But like if they want, like if the meditation and all is going well, if they are not sick, they even can stay till overnight even. Huh? But when they are sick or when they are tired, they even use more time. Huh? Мгм. But the least is at least like 4 hours. Huh? Because we separate in different parts of the time of the day. Мгм. So then we use some time at least for one meal, no? So that also takes some time. And if you have to go and collect your food and come and something like that, that also takes more time. So when you Мгм. separate all these things and give more time for something, and if you go to the very basic, or if you're in a good retreat and if the practice is going very well, 4 hours is quite enough just for the body rest. But if you Мгм. are doing, no, we are in monastery also, we have to work sometimes very hard in construction or like finding firewood, making water pipes. No, like even I have even cracked stones, no, with big hammer and all. Then you feel very tired. Sometimes the mind is okay. Mind doesn't feel any tired or like anything because it's a separate part of from materiality and mentality. But when the mentality, materiality or rupa, uh, or because of that, conscious minds can happen, vijnana. uh, Then it later, after few more mind states, I'm tired. uh. So, but you can push these extremes either Мгм. for the better or the worse. Like you М. can start getting used to sleeping, then you become lazy, and then sometimes you can sometimes maybe half of the day a person can sleep. Huh? Мгм. Or the other part is you can reduce even the 4 hour. Huh? But just see what your body requires. Sometimes you just can get up, and it's not like though you don't feel sleepy, and if you don't feel tired, that doesn't mean you have to take a pill. Мгм. What we think as sleep is we think like it's like getting knocked off. Like you get this KO punch and then you get lights off in your mind also, and it's like you fall into this darkness. Huh? This is the idea. If that doesn't come, we panic. We go to the doctor. I cannot sleep. I need this. Give me something to make me sleep. Some people turn into alcohol. Huh? No, like they panic. But actually, case the body doesn't need. Huh? If you like, if you are super tired, even if you want to work, you sometimes fall on the chair and you sleep Мгм. because that is the car is overheated. The engine is overheated. It really needs the rest. But have some moderate time, uh, and just see what suits you. If your capacity is more something, fine. If you need more sleep, uh, a moderate way, not like like some greedy of like no, just sleeping, no, all the time. eh? And then you see if the body is fully rested and you feel fresh. eh? But sometimes you cannot do. You have to rush for things, no, or do something urgent, or you are suddenly waken up because of something. You have to get up and switch off something or switch on something. Or if you are a father or mother, you have to get up and check on the child. eh? Like so. But then the best thing is you adapt and at least keep the mind happy. Мгм. I don't think like I'm sleep deprived. Oh my gosh, I'm going to get that. That brings a lot of negativity. huh? And then maybe you'll end up in the psychiatric place, or like you go to the psychiatrist or say, I cannot sleep. This is a symptom. Then they'll start giving you pills for sleeping. And then you will be addicted to them, and then you will always need some kind of pill just to put you to sleep. Мгм. Uh, So
but if you are comfortable and like, so they say the Buddha and all, it's not like they fall into this dark patch like a normal person does, right? But Мгм. think, if we even keep our lights on, we cannot sleep sometimes. Huh? So what Да. if your mind is open and awake, and no, you'll think you're crazy or something, a normal person, no? Мгм. So please consider this and just see what is suitable for you. Huh? Мгм. Then if there are some days you're in your own holiday, maybe Sunday, you can rest a little bit more. Even Мгм. monks, when they are sick, or they are tired after a long journey, or next other day we did, and because of the food amount we take, it depends. Sometimes one meal per day is enough for only meditation. Then soon as you do some extra work or something, you feel tired, and then when the middle of when it's close into night time, sometimes you just fall. So it depends. No, some days are hot, some days are cold, but you have some kind of moderate frame. I think 4 hours is enough for me. Мгм. But according to situation, like if you're tired or sick or something, uh, then do some adjustment. But if Мгм. possible, because almost like half or one third of the time we are spending sleeping, so that part we have to reduce from our life. Мгм. When we are tiny child, we are also sleeping. Huh? When we are like an adult, and when maybe last part of our lives also, they are always sleeping most of the Мгм. time. Then now maybe half of our day or something we sleep. Then how much time do we have to live, right? Мгм. Yeah, never mind. Да. Please summarize whatever Мгм. possible and tell them. Мгм. Окей. Значит, теперь, что касается монахов. Монахи, когда они занимаются только медитацией, то и все идет нормально, то, как правило, им 4 часов в сутки вообще нормально хватает. Вот. Но бывает, например, что у них по монастырю идет какая-то работа, ну, физическая, там бывает даже, там они камни колют, да, там строительство какое-то идет, или за пищей надо далеко ходить там и так далее. То есть как бы тело устает. Причем тело устает, а ум никак не устает на самом деле при этом, да, то есть ум остается бодрым, но вот тело утомляется, и для него нужно больше отдыха. Поэтому вот в этом случае монахи спят там дольше, там не 4 часа, там, ну, кому сколько надо. Вот. Или там, например, человек заболел, там, ему тоже больше сна надо. То есть тут нет таких жестких правил, но, повторюсь, если человек занимается именно только медитацией, вот сегодня, например, да, или там в эту неделю, то ему, как правило, требуется меньше сна. Вот. Кроме того, нужно, что касается вот уже нас, да, мирян, нужно поизучать этот вопрос, сколько на самом деле вам нужно сна, и посмотреть, в каком режиме вообще нужно вам спать. Да? Может быть, вам ночью будет достаточно там 5 часов поспать, а потом днем еще вздремнуть там полчаса, скажем. Вот, или какие-то другие варианты. То есть очень редко бывает, когда человеку вот реально нужно там спать подряд, там 8 часов, там, да, там, скажем, чтобы нормально восстановиться. То есть, может быть, требуется это как-то разбивать, и в итоге суммарно получается меньше времени спать нужно. Да, кроме того, вообще говоря, вот это вот все вот эти, как бы, ну, как сказать,
Да, потребность то есть тело, оно как бы тоже тренируется в этом плане, то есть его можно до определенной степени натренировать, то есть обходиться меньшим количеством сна, оно будет спать экономичнее, скажем так, то есть более эффективно восстанавливаться, то есть использовать время сна более эффективно для восстановления себя, то есть тело, если оно как бы заранее знает, что ему дадут 6 часов сна, да, сегодня или 5, то оно будет более эффективно спать. Вот, а может быть, потом вы там в выходные дни поспите дольше, там, то есть, ну, это вот все такие вещи, они очень гибкие на самом деле. То есть не надо заставлять себя именно там спать сколько-то там определенное положенное время, которое вы там прочитали, что оно необходимо для сна. И так, что еще я хотел сказать? А, вот, ну, в общем, вот то, что я из сказанного Бханте понял, вынес, тут я передал, да, в принципе, таким образом, да. Мгм. Okay. Is that Окей. enough? Like answer? Так, one moment. Я прочитал у известного мастера, что в состоянии самади надо удерживать внимание на объекте, пока не будешь поглощен объектом и пока не ощутишь единство с ним, и это называется поглощенностью. Как понять эту поглощенность? Что это такое? Ну, это, я думаю, прям надолго опять вопрос. Сейчас я попробую задать. Uh, the question is about samadhi. Sure. I read from a famous master that in the state of samadhi, you need to keep your attention on the object until you are absorbed by this object and until you feel unity with this object. And this is called absorption. How to understand this Sure, sure. absorption? Is it right? Uh-huh. What is it? Mhm. Uh-huh. Uh, so you want to translate this in the Yeah. question? Yeah. Значит, перевод этого вопроса. Я прочитал у известного мастера, что в состоянии самадхи надо удерживать внимание на объекте, пока не будешь поглощен объектом и пока не ощутишь единство с этим объектом, и это называется поглощенностью. Как понять эту поглощенность? Что это? Мгм. So please tell, like when you're practicing some. Yeah, sorry. Sorry. No, no, it's okay. Please, Мгм. please tell when you're practicing some meditation. Yeah, you have to be with the meditation object. Yeah, so Мгм. that is true. Huh? So what Окей. each ah Ага. Значит, первый пункт, что когда вы практикуете медитацию, то сосредоточение вы должны быть с объектом медитации, с определенным. Это правда. Мгм. it's like you are on a bus or a train on the specific which goes to the specific destination. Huh? Мгм. So, but if you go to in another train or a bus, huh, or another vehicle, it will go to another place. So you have Мгм. to be on it. If you jump out of it, if you run away from it or something like that, or change trains or buses or vehicles, you will go to another place. So if you're Мгм. with the object, then you will reach that destination. Okay? Окей. То есть объект, он ну, аналогию такую можно привести, что объект, он как автобус. Ты садишься на правильный автобус и доезжаешь до правильного места на этом автобусе. То есть дальше, может быть, тебе надо дальше, тогда ты пересаживаешься на другой автобус, то есть берешь другой какой-то объект. То есть вот такая аналогия. Мгм. Uh, but for example, like in many meditations, so we are focused on that object. uh, we cannot say that object itself takes us to jhana or absorption.
because I'll tell you why. Okay, for example, we are with anapana, the breath. When it's very focused and powerful, there are stages of the mind that start appearing. And we call this parikamma nimitta, ukkaha nimitta. Then, parikarma, ukkaha patibhaga nimitta. So then what happens is later, though we are always keeping focus on the mind, on the breath. At some point, the breath disappears, and this patibhaga especially, it starts appearing very powerfully and strong. Even anapana, even how to say, 4 elements, asubha, anything from the 40, this happens. This strong kind of like patibhaga object comes, it's a nimitta. Then however you try to keep it on the breath, because we started with the mind object of the breath, right? This is so powerful and overpowering. You cannot stay without noticing this. And then still the CRDOs or teachers and all say, no, you focus on the breath, focus on the breath, focus on the breath. Because this was the reason that brought that. But later, more you focus or try to push it away, more prominent that patibhaga object comes. Then later, the breath, it slowly disappears. Those CRDOs and all called unification. State of unification. Then all and all, you just see this patibhaga object. Then at that time, Not the breath. no. The breath, you cannot even find. Oh, I cannot see you, I cannot hear you. So, я пока объясню, что Бханте рассказал, да? То есть, вот, значит, вот вы практикуете с объектом, да, вы берете объект, и с этим, ну, допустим, дыхание, вы, значит, сосредотачиваетесь на дыхании, на точке, и все вроде идет хорошо, да, вы остаетесь с объектом, но на какой-то стадии возникает такое явление, которое называется нимитта. Ну, они там есть разных видов, они там сначала как там... Patibhaga. Ага. Patibhaga. То есть, в конце концов, возникает вот патибага нимитта, то есть такая нимитта, которая, собственно, заменяет собой объект. То есть на какой-то стадии вообще-то вот этот вот начальный объект, например, дыхание, оно исчезает, и мы начинаем, по сути, созерцать нимитту. И она становится нашим объектом. И, то есть нельзя сказать, что мы поглощены дыханием становимся. То есть мы приходим к нимите. И это происходит на любом объекте. То есть берем мы дыхание, берем мы мету, берем мы 32 части тела или еще что-то, рано или поздно мы приходим к такой стадии, когда возникает патибага нимита, и мы именно ее, как бы в нее входим, то есть она становится нашим объектом. И это становится как бы то есть, как сказать, единением ума. То есть вот именно тогда ум как бы собирается вот именно вот в этот объект, да. So likewise, anapana. So if you do 32 body parts, the 32 body parts start to disappear, and this patibhaga object comes. And then if you do skeleton medicine, the skeleton starts disappearing, and if you do Buddha Anusati, the image of the Buddha or the quality of the Buddha that you're focusing on starts disappearing, and this appears. Then what happens is, then the teacher says you focus on the patibhaga object. Then you just focus on the mind, and if it's a kasina, you just say white, or like something like that, and you just focus on that. So
then even earth casino you do, but it's bit different. But still, Patibhaga object appears, and then the object you took starts disappearing. Mhm. Huh? So Mhm. it happens in many cases. Huh? So then what happens is because they was talking about absorption, huh? Mhm. Or jhana, the first experience, the yogi or the practitioner stays with this Patibhaga object at some point. Huh? Either they feel they jumped inside it, huh? Or they were pulled inside it, or it came and it covered them entirely. And it is like they felt like they are inside this room which has no windows or doors, and it's really they are inside. Mhm. Huh? So, but the first experience is like, wow, how did this happen? I just get to this stage. But because it's not just like out of the blue, because they were watching that Patibhaga object, it became more and more, more and more powerful. At some point, it's like it swallowed them, or they Mhm. jumped inside. Uh-huh. Like Okay. you are at the edge of the pool and you jump inside the pool. Okay? Mhm. Mhm. So, Okay. likewise, then that is absorption. Uh-huh. You are Okay. really absorbed into it. Huh? Uh-huh. Either it's like the object swallowed you, or it's like you jumped inside. Mhm. But Jhana. that That is jhana. jhana later, when you again do this, and then you get to know, and then there is you check the jhanic factors, and Mhm. there's something called five masteries, huh? Which you practice and master. Huh? Mhm. Then you know how to control it and make it reoccur. Mhm. But Okay. first experience, you don't know what happened here, uh, but still you know until the stage you were really observing this Patibhaga object. Mhm. But at some point, it's like it swallowed you. Mhm. But that's why I said, like, though we say the meditation objects gets us there, Mhm. but at some point, so that's why it's difficult to say the object itself becomes the jhana. Because first Mhm. jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana is the same of each meditation. Mhm. Mhm. But the path that goes to it, either Anapana, 32 body parts, skeleton, Kasina, huh? Mhm. They are the meditation objects. Mhm. But when then they have this Patibhaga object, a Mhm. nimitta. Mhm. Then when at some point, then this part separates or disappears all actually. Huh? Then you are focused just with the Patibhaga object or the nimitta. Then at some point, because of that, you jump, you know you are swallowed like. Then you are really absorbed. So absorption is not the jhana. It's just Definitely the jhana. Definitely the jhana. jhana. Definitely. Okay. Yeah, Mhm. yeah, definitely the Mhm. jhana. So when you are completely covered by the Patibhaga Nimitta, this is absorption and this is jhana, actually. Yeah, like we feel like the Patibhaga object is following us. Huh? Mhm. But Mhm. actually it's a state of mind. So actually the jhana VTs are working. Mind Mhm. streams. It Mhm. went beyond the sensual raw mind streams, Mhm. even kusala. So Mhm. meditation objects, it brings us to like kusala mind streams. Mhm. But when you come to access concentration, then it starts shifting. Even the Mhm. chitta viti starts shifting, just like before we talk about Magapala. Mhm. Uh, then it starts Anuloma, Gotrabu, like that it starts shifting from Kama Vachara to Rupa Vachara or Jhanic robes. Uh, then there's the seven Javana. And then Mhm. this seven Javana, what happens is it reoccurs again and again and so many times. Uh, then it pushes you totally into the jhana mind frames. So the Mhm. external object explained like that seems like that, but Mhm. actually it's the mind that happens, and then you are really in the jhanic mind. Nothing, no disturbances at all.
Мгм. Okay, understood? Окей. Yeah. Uh-huh. Okay. Итак, то есть вот мы с помощью любого объекта доходим до патибага нимиты, до вот этого сияния. И далее, по мере того, как мы, да, вот сам объект при этом уже исчезает, для нас остается только нимита, и мы ее созерцаем, она становится все ярче, сильнее, и в какой-то момент происходит мы как будто бы растворяемся в этом сиянии. И это состояние джана, на самом деле, это и есть поглощение. Вот его называют поглощением. И мы туда, в это состояние входим, потом опять выходим, опять, то есть нимита, потом мы можем опять войти, то есть это поглощение, оно как бассейн, да, мы туда можем погрузиться и выйти оттуда. Вот, то есть вот что такое поглощение на самом деле. Мы каждый раз в медитации, допустим, берем сначала сам объект, там дыхание, например, опять доходим до состояния вот до доступа, когда патибага нимита есть перед нами, вот, и потом опять входим в джану. То есть процесс вхождения в джану, он всегда происходит вот таким образом, да. И это вот и есть поглощение. То есть нельзя быть поглощенным дыханием как таковым. Ну, в смысле, по крайней мере, в том виде, в каком это излагается, да, в учении. Мы поглощаемся не дыханием или там меттой. Мы поглощаемся сиянием ума, да, вот этими вот светоносными коллапами, и дальше входим в чану, в поглощение. Да, вопрос? Мгм. Вот говоришь. Хотел спросить, вот это почти ниман твой, нимита, Нет. скажем, стихи будет разная, и вот она, вот я вот сел сегодня, вот она мне, допустим, появилась. Завтра я сажусь, она в другом виде уже может быть. И опять, ну, внешне. В другом виде в каком смысле вы имеете в виду? Вот это свечение. Ой, еще раз не слышал. Ну, Без свечение, да. свечения, оно вот сегодня выглядит так, допустим, сегодня оно у меня белое, да? Завтра оно может быть синим, да? Или оно все время тогда будет белое? Нет, Или... нет, это оно всегда одинаковое. То свечение, которое появляется до, собственно, патипага нимита, это другие виды нимита, они как бы ложные, то есть с ними не надо работать, нужно продолжать с дыханием работать. Патибага нимита, она, когда появляется, она как бы дыхание исчезает, и есть только вот это сияние, и оно всегда одинаковое, и мы вот его дальше созерцаем. То сияние, которое появляется до этого, оно как бы мы его игнорируем, мы продолжаем с дыханием оставаться, с объектом. Ага. This man just asked about the previous nimitas. But they asked if Patibhaga nimitta can look in a different forms like blue, white, Sure, and sure. so on. Yeah, Sure. and I answered that Patibhaga nimitta is not the one that is that could be in different forms, because is it right? Please tell. Okay. Today one, tomorrow another, and so on. No. Mhm. But according to the meditation, for example, if you practice yellow kasina, Mhm. okay, anapana, just say, okay, Oleg, say, just your answer, Mhm. today it cannot be one, Mhm. tomorrow it cannot be one. Please tell that finish. Once it says it's true, Mhm. yeah.
То есть вот то, что сегодня она там одна, потом другая, нет, такого не может быть, это правда. Если объект один и тот же, человек один и тот же, то она будет тоже одна и та же каждый день. Мгм. But according to the meditation you are practicing, for example, if you are practicing yellow kasina, the patibhaga nimitta could be more close to yellow. If you are practicing red kasina, it can be more close to red. So if you are practicing blue kasina, it can be more close to either blue, black, or dark brown even. So likewise, it can happen. And even anapana, though it's white, then odata, air kasina, for how to say, even 4 elements, what else, 32 body part, skeleton meditation, they all are white. But they have their differences. So from that, oh, this is anapana, because by instinct, you do many times, and oh, this is patibhaga of anapana. This is patibhaga of odata. This is patibhaga of 4 elements, because you stay in anapana, you come out of it, then you start 4 elements meditation, or either 32 body parts. Then anapana patibhaga nimitta well. But then suddenly a white, but more powerful, very bright, for it comes for 32 body parts, still white. But it's like white from a fluorescent light and white from a flashlight. Still white, right? So even white has their differences. That's how we can identify them. But like you said, if you are practicing a specific meditation, then it's not like multicolor or disco lights. Today we have red, tomorrow yellow, not like that. So what you said was true. But if according to the meditation, patibhaga object can change, because we get the perception of the object. No, that's how we identify. So though the experience is true, we get to know it by, so we identify yellow kasina object or patibhaga more close related to yellow. Right, okay. Okay? Вот, но вот вид косины может, вернее, вид нимита может меняться в зависимости от объекта, который мы берем, да, то есть вот, допустим, с дыханием нимита там всегда белая, и причем это такой особый белый цвет, который вот именно характерен для этого объекта. Скажем, для там желтой косины он ближе к желтому, может быть, цвет нимита, или там для красной косины он ближе к красному, или там для другой какой-то, для, скажем, там 32 частей тела нимита тоже белая, но цвет другой, ну, не цвет, а как бы характер этого белого, он немножко другой. И мы уже с опытом начинаем четко отличать, что вот это вот нимита дыхания, анапаны, это там нимита 32 частей тела, она такая вот, мы это знаем, и там и так далее. То есть, но опять же повторюсь, если это один человек, один и тот же объект, то нимита, она всегда такая одна и та же. Okay. So please ask whether he wants to know more about this. Oh, sorry. If that gentleman wants to know more about this, he can ask. Ага, окей. Если какой-то дополнительный вопрос есть, то вы можете еще спросить. Ну, вопрос был, ну, он, допустим, вот развитие все-таки вот, ну, это еще предыдущее, до нимиты. Состояние, как его, ну, чтобы успешной была медитация, все-таки надо иметь состояние радости, правильно? Чтобы, ну, проявить медитация. Но не всегда оно получается. Вот, какие-то советы практические. Ну, помимо того, что я вот перед медитацией, допустим, стараюсь на метту еще медитировать. Ну, минут 10, допустим, перед томатой.
Ну, это, кстати, улучшает эту радость, она появляется больше, как я заметил. А еще какие-то есть советы? Okay. And the man asks about the pity, about the joy in the meditation, Okay. and he wonders how to how to produce or get the joy in meditation, and he practices the metta meditation in the beginning of his general meditation, and it helps. But if maybe some other methods you can advise, and so on. Or if he wants like some other kind of advice, always try to keep the contentment. And if the contentment is there, usually in the day-to-day life also, he has some kind of happiness. So that is very helpful for the meditation, especially for things like PT, because that is somanasa. So somanasa is very very easy for like qualities like sukha, no, or PT. He was talking about PT, right? Sorry, he was talking about PT, no, rapture. This is rapture. So rapture is like actually for that, or like yeah, even if you have a uh, contentful mind, and if you are like happy even with small things, no, in life, even a glass of water, no, like you can think, no, like so just to keep, or you can think how lucky I am, I see how blessed I am. There are people who have cancer who cannot even drink some water. So more you get, like if you think of the least, then even a little a cup of hot water, wow, I have hot water. So even a tiny thing, though it looks very simple, that helps to bring lot of so then when the mind is happy, it has lot of energy. So that is also another thing like the PT has. Another thing is rapture. Rapture means like any object that comes, like it's very accepting. It's very happy to receive. So it's like that in day-to-day life also helps. But definitely through meditation, if you want, you have to follow it up. Like when vitaka is there, the sloth and torpor disappears. When vichara is there, the kinds of doubt disappears because you can be with the meditation. Then only PT, you are very happy with the happy means you are accepting the meditation object. Then only like the PT, the chetasik of PT starts arising. But no, it's be in day-to-day life also. When you see something, when you are happy with something, or you rejoice in a pure way, you feel pity. It's there. It's a chetasika, but it's not consistent. After that, you might feel some akusala. But to bring it up even through metta meditation or even anapana, anything, because this is a jhanic factor. It is the opposite of anger or ill will from the five hindrances. So it is all connected, the good guys and the bad guys both. If sloth and torpor is not there, then how to say, the doubt starts disappearing. But if sloth and torpor is there and you are like, oh, will this work, will this not work, then oh my gosh, it's like drinking medicine, no? I need to drink morning medicine, evening medicine, and sometimes, oh, I cannot stand it anymore. You get angry even with the meditation, sometimes maybe with the teachers. Huh? So ill will. But opposite, when you start meditation and when you are starting to be 5 minutes, 10 minutes, no? Or ahang averohami abhyapajuanika homi, like that, or 10 people who you respect, 10 people who are like that,
when you start doing something, when you can do with it, stay with it, then what happens is like the ill will starts disappearing. Then the like PT Chetasika starts up, you feel very energized, motivated, very accepting, very pleasant, but still it's not happiness, this is rapture, this is PT. So even if you're talking about a meditation setting, you are very happy to receive the breath. It's like your good best friend. And sometimes in some books, it says it's like you fall in love with the meditation object. It's like that, like you're real romantic or like yeah, and you're always waiting till it comes. Huh? You're very happy to be with it. Huh? And you feel Mhm. so energized. It's like you fall in love with again or something. Huh? So then, uh, uh, and this brings so much energy. Huh? Even one meal, or even without one meal for 2 days or 3 days, you can sustain when it gets higher and higher. And no wonder in some suttas, they say some ancient beings, they say Piti Baka Bhavisati. They used to travel from the sky, and their food or like recharging was not kabalinka or solid food. Their chetasik or piti used to energize them, Mhm. and Mhm. with that power, they couldn't even fly on the sky. Okay. Мгм. Окей. Значит, для того, чтобы, как бы сказать, чтобы ум стал, а, ну, No, just что just ли? just just stay from day to day things. Ага, This is the я. basic. Huh? Ага. So Мгм. then, if you are content and happy with day to day things, even a little bit of water, a cup of water, then anything you get extra, then it also be then more. We start with the lowest. Huh? Then anything above will bring us happiness. Мгм. Huh? Мгм. So if you just got a plain piece of bread and then maybe some topping later, oh wow, I got this, no? So even you may be super rich, but sometimes you are not content, right? Huh? So you are always sad, no? You are not like happy or rejoice by something. But even maybe you just have a glass of water and you can just think how lucky there are cancer patients who cannot drink some water. Мгм. Of all Мгм. those thousands of people, I can do this. Huh? So that is one way, even if you see maybe even a rainy day, or think of like you have some shelter to stay, I don't get wet. Some very simple things maybe, huh? But it can, because very simple things can make you very unhappy. Just a cloudy day can make you person unhappy, no, in the opposite way. Huh? So just tell him that first. Окей. Окей. Вот, то есть мы должны научиться радоваться на самом деле простым вещам в повседневной жизни, чтобы вот принести вот это вот состояние радости в медитацию. То есть мы пьем воду, например, мы научитесь радоваться этому, что вода прохладная, она как бы вас радует, вы можете пить вообще, да. Некоторые люди даже пить не могут из-за того, что у них там какой-нибудь рак горла или еще что-то, или у кого-то нет свежей воды. То есть просто радуйтесь этому, или погода, найдите что-то там, даже там в дождливом дне, чему можно порадоваться. Вот, научитесь радоваться простым вещам. И тогда вы, садясь в медитацию, сможете радоваться дыханию. Ну, если у вас объект медитации– это дыхание. То есть объекту медитации привнесете вот это вот состояние в медитацию. Вот и все. Это очень, очень, на самом деле, простая вещь. Если вы не можете как бы быть довольными и а, радостными относительно того, что происходит у вас в жизни, вы не сможете точно так же радоваться и медитации. Вы будете воспринимать ее как там какую-то унылую, тягостную работу и все, которую вы должны выполнить. Но реально это
вообще-то радость, да, то есть вы приходите к такому состоянию, что для вас дыхание становится радостью, а потом вообще счастьем, как будто это близкий друг или там, скажем, возлюбленная, да, то есть это вот такое состояние, что вы прямо хотите это делать, радуетесь этому и так далее. Мгм. So did you explain in the practice also it's like that when Vitaka is there, sloth and torpor is no more. Vichara is there, the doubt is no more. Then Мгм. when it's PT time, then Мгм. it's the time the ill will disappears. So Мгм. day-to-day life was the same. But Мгм. now but it's not consistent. Then Мгм. next moment you can be sad and not even content. uh. So then what happens is like we want to make it reoccur. So the process is when you stay with the object, when you bring the mind to the object and stay with the object, then the ill will starts disappearing. Мгм. Then the opposite of that, the PT starts arising. Мгм. Okay. Uh, Мгм. So Мгм. then, if you want to make it more and more powerful, then later, if you're practicing, say, metta, uh, then first jhana has all 5 characteristics of the jhani factors. So if you want to really bring the piti into power, then second jhana is the time that piti is dominant. Then in the third jhana, piti also drops away. Then Мгм. sukha, the most pleasurable. Мгм. They say the whole world is sense is third Мгм. jhana. But Мгм. it's not piti. It's sukha. Мгм. Okay. Мгм. So if the Мгм. person wants to come, they can then and they can make it happen all the time. So Мгм. if this person really wants to feel, then second jhana is the best place for that person. Then hours upon hours, this person can really feel the piti or rapture. Мгм. He can stay like bathing in a pond or something, bathing in a pond, waves after waves after waves after you feel the piti especially. But soon as it goes away, and when if a person goes to third jhana, you can that yoga, the practitioner clearly can experience because sukha is more subtle than piti, and there's a Мгм. big difference. Мгм. Huh? So this practitioner really feels this disappearing, and Окей. then arising of sukha. Мгм. So, окей. Значит, следующее, что надо сказать. То есть мы, по сути-то, практикуем в медитации таким образом, что сначала удаляем все 5 помех, да, и вообще-то говоря, еще до радости у нас есть, то есть не так надо сказать, радости соответствует помеха отторжения или, ну, можно сказать, гнева, ну, на самом деле отторжения, враждебности, ну, да, назовем это отторжением, да. Вот, то есть, чтобы появилась радость, необходимо преодолеть отторжение. Отторжение преодолевается культивированием противоположного, а что противоположное? Это как бы принятие, это удовлетворенность тем, что есть, да, то есть мы должны культивировать принятие, удовлетворенность тем, что есть. Вот есть у нас вода, мы этим довольны, вот, то есть надо прямо взращивать себе довольство тем, что есть. У нас вот такая погода, мы прямо ей довольны, мы радуемся ей, можно сказать, да, то есть мы вот говорим отлично, вот, и так далее, и так далее. То есть здесь у нас там, допустим, есть сонливость, мутность ума, противоположность у нее витака, то есть возвращение к объекту медитации. То есть если мы хотим преодолеть ее, мы должны взращивать памятование, возвращение к объекту медитации. Если у нас дальше следующее препятствие сомнения,
Значит, противоположность — это вичара, то есть как сказать, оставание, пребывание с объектом медитации непрерывное. То есть мы должны вот это качество взращивать в себе, оставание с каким-то объектом медитации непрерывно, без отвлечений. Даже в повседневной жизни мы что-то делаем, убираем от себя то, что нас отвлекает. И вот пити — это радость, она, как я уже говорил, противоположна отторжению. А дальше идет еще сукха, это блаженство, удовольствие. Это не радость, это именно такое блаженство, то есть очень приятное состояние. И ей противоположно беспокойство ума, сожаление и прочее. То есть вот эти вот качества необходимо удалять в своей жизни, с ними работать, как-то их отпускать, приходить к спокойствию, к расслаблению и так далее. Тогда сукха начнет естественным образом проявляться. Мгм. Okay. Мгм. Окей. Thank you. Спасибо. Мгм. Thank you Oh, very much, welcome. Bhante. Oh, you're welcome. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Вот. Ну, я думаю, надо на сегодня заканчивать уже, потому что мы вообще с Бханте договаривались, что будем так 2 часа сидеть, а уже 3 практически просидели. Вот. Bhante, I think we should stop for Ah, today. And okay. Are there more questions? вообще еще вопросы есть дополнительные у кого-нибудь на сегодня? No more written questions or anything like that, right? We covered everything, no? Written question, no, I don't see any additional Okay. No question. problem. No problem. Yeah. And Mhm, please tell, like, I really wish, like, if all can interact and say, hey, Bante, I practiced like this last week. I don't want to be like a teacher or anybody, yeah, and just mhm, like a spiritual friend, like we share. But mhm, nobody's forced to do this, mhm, like with you and me, like we. That's what we do in Sri Lankan group today. Also, in evening time we had. So mhm, very easy. They come, they say, I practice this week like this. This is exactly what we did in Myanmar and all with our teachers. mhm, So we are telling what we practice, what we did, what happened, and then we can fix our practice. And 1 week is a long time, right? Huh? So then, like we can see, and then if something happen like to us, and we can share, like if you are having some difficulty or something, we can say, when we had this problem, we practiced like this, or our teacher taught us like this, or the Buddha has said like this. Then they can fix their problem and go, but it's not a must or anything. So if anybody wants, like they can join like that, and that is more personal. Like this person who asks about PT, no, and he's mhm, practicing metta, no. mhm, So mhm, he really wants to build that up. That's very nice mhm, and mhm, genuine, no. So uh, so then very easy, and they can just come and go whenever they like, or if they want, they can stay. Huh? And then it's more personalized, and then the real questions from the heart starts arising. uh, Okay. Yeah. just give them Okay. idea, Okay. uh, Okay. but no problem. These questions also fine, but Mhm, like if they can interact, and these mhm, people, other people also can, then you start really feeling, because maybe uh, these days you cannot go to Myanmar or like some other country and practice, or no. So I'm also trying to give, because many people cannot go abroad, no. Yeah, and then so I'm trying to give the person the experience I was able to receive from their teachers, but I don't want mhm, to be a teacher, no. mhm, So I'm just, then when some other time when you really get to go to a teacher also, very easy for you to explain. You are like presenting a way, like expanding and showing, like this is what I do, this is so. Then that person doesn't have to pick on you and ask what happened here, what happened there, no. So then it is something from there ahead. It's very nice. mhm, mhm. Okay. Бханте говорит, что
Просто вы имеете в виду, ну, то есть у вас вот вопросы, вот, которые были, это прямо здорово, все отлично, но просто говорит, что дополнительно у вас есть возможность просто вот в режиме каждую неделю корректировать свою практику, то есть брать, приходить, даже не обязательно прям все подряд время сидеть, просто зашли, рассказали о своей практике, вот как Бханте уже рассказывал в прошлый раз, то есть говорить, что прошло, что вы практиковали в эту неделю, какие были трудности в целом, что было нового и так далее. То есть вы это рассказываете, и Бханте вам может какие-то корректировки дать в практике, да. Он даже, в принципе, как сказать, не претендует на то, чтобы выступать в роли учителя, но, по крайней мере, даже если вы когда-нибудь встретите своего учителя, то у вас будет процесс взаимодействия с ним проще, потому что у вас уже выработается вот эта вот схема общения именно вот по практике с учителем, да, она проходит именно вот по такой схеме на самом деле, по крайней мере, вот в монастырях и, по крайней мере, в их монастыре в Мьянме так было. То есть просто люди вот именно приходили, рассказывали о своей практике в таком виде, им давали корректировку в практике, и они уходили, да, дальше практиковать. То есть вот таким образом происходило. Смотрите, у вас есть такая возможность, и было, ну, можете ей воспользоваться, да. So they still like this is what both of our idea was from the very beginning. Eh? Basically, Мгм. no, we both discussed this. So we Мгм. really want to help as spiritual friends. Eh? Мгм. Like other our spiritual friends that try to give some not to teach, no. It is like we are working as a team and then helping each other and then helping the other person to move ahead. That's it. So Мгм. it's like we say like I also had the same problem, or my teacher said like this, or they also can share, no problem. Huh? So it is like a group effort to help one person. It's not to say you have to do this like that, no. So okay, I also face this. Then I so so please tell like both of us from the very beginning, and this was the idea to especially help our fellow other spiritual friends uh, as a group work and then go forward. Мгм. Окей. So then if you can tell your experience and all, like if you like, yeah, nothing is forced. So then we really can like because there were people who helped us also. Huh? Мгм. Мгм. Sometimes I used to go to some people and ask, how did you do? How did you do? So it was really helpful. One I remember it's called checking the bhavanga. So I didn't get it what the teacher even told. So there was this another Bhante, like he was very calm about it. No? He said, Bhante, you have a small dip, and like he was explaining how to dip a tea bag. No? So it really caught it out. Then it was very easy. Huh? So Мгм. likewise, just please tell this was how we first discussed this huh? To help our fellow spiritual friends. Huh? Then we work as a team. Huh? Then try to go forward. Мгм. Мгм. Okay. Окей. Окей. То есть And if they Бханте. come out with their personal experience, then very nice. Мгм. Окей. Бханте говорит, что мы, в принципе, с Please still вами. we both discussed. Huh? Мгм. Окей. Yeah. Please. Бханте говорит, что мы можем с вами выступать в роли просто вот группы, ну, вот того, что называется духовными друзьями, да, то есть друзьями по Дхамме. То есть мы можем просто обсуждать практику друг друга, да, и там говорить там вот, что там тот учитель мне то-то посоветовал и так далее. То есть и это будет помогать всем. То есть это не обязательно будет такая вот
должно проходить в режиме там вот общения с учителем. Учитель сказал, вот, делай так-то, и вы делаете так-то, да, там есть, и пошел делать. Нет, то есть это может быть просто свободное общение собратьев по Дхамме и свободного обмена опытом, и таким образом мы будем помогать друг другу. Мгм. We still like, if you believe, like we have Buddha as our teacher, or there are some meditation teachers. So it's not that we want to be teachers or have following or anything like that, no? So we are just like trying to be spiritual friends and help each other. That's it. That's Мгм. beautiful, because Buddha even said this asana is 100% spiritual friends. Мгм. When Venerable Ananda said it's 50%. So that is Мгм. this asana is not only monks or nuns or no. Oh, you wear white clothes and you take, oh, I take 5 precepts, I take 20 precepts, I take 27, 1 to 27 precepts. No, no, it is walking on the path towards enlightenment. Huh? So Мгм. that is the sasana actually, no? Мгм. Окей. So, okay, okay. То есть Будда был нашим и есть наш учитель, а мы, в общем-то, духовные друзья, духовные собратья и сестры, да, в пути. И на самом деле это вот так работает. То есть сообщество учеников Будды — это не только монахи, но и миряне, и мы именно выступаем друг по отношению к другу, именно как собратья по учению, а не как там учитель и какие-то ученики. Вот. Таким образом строятся, в общем-то, отношения наши. Будда сказал, что наши правильный спутник друг в Дхамме — это 100% успеха в учении, да. То есть по сути, мы вот можем выступать в роли таких вот друзей по Дхамме. And please still like now, not only in that area, like Africa, many other countries, we see always like violence, huh? Or demonstrations, even in our countries, like always on the news or when people are talking, or natural disasters, no? So more and more the people's minds are getting deteriorated, huh? The natural problems and many. So now it's the time for spiritual friends of everywhere to join. And the energy we put out is very helpful for the universe, Мгм. even the world or humanity. Huh? Мгм. So that's why we have to help, especially on the path. And then, so 1 week is a long time, huh? And we never know what will happen to us in the next week. We never know, right? We didn't Right. think this will happen. No, we had a war for 30 years. Nobody knew it until it came. Huh? So any meeting we get, like try to bring the stuff you need, especially on the path. Fix it quickly. Go fast as possible. Uh, we never know, no, what is there, what karma will bring. Uh, so it's best like when we have the chance, use it, and all the metta, karuna, wisdom is it all light. This even this world really need it. It's not something of some religion. It's not just Buddhist, no. It is the Right. time that all spirituality or spiritual friends should join, and their positive energy should be given to the world. Now, otherwise, this will be totally destroyed, which will be destroying ourselves also. Мгм. Huh? Right. Мгм. So we need the sense of urgency. И кроме того, мы видим, что во всех, в общем-то, странах или там во многих странах происходят разные события, войны, катастрофы, голод и прочее. Там и в Шри-Ланке в том числе. И сейчас как никогда необходимо вот образовывать вот эти вот горизонтальные связи
между людьми, которые движутся, ну, даже не обязательно именно буддисты, люди вообще доброй воли, да, которые движутся к чему-то более высокому, чем простая, обычная мирская жизнь. И это поможет не только нам самим, но и всему миру, всей Вселенной, потому что группы, когда люди объединяются в группы, то их вот такая мощь или их способность, она усиливается не в кратное количество раз, а в степени, да, то есть она намного сильнее, группа намного сильнее, чем просто сумма отдельных людей. Поэтому это всегда полезно, это всегда нужно объединяться, да, налаживать вот эти вот связи между собой, быть вместе. Please tell that I every day wish and pray and actually bless, like all of you to be safe and protected every day, like I do. And I really wish, like, we all see peace, happiness, harmony. And this is a thing we can also help to create. We don't have to be some big person anywhere. Buddha also said, if you are in some hidden corner, and if you are like practicing the four satipatthanas, you are even keeping alive the whole sasana. You are in some secret corner. So that means like not only Buddhist, like the whole world, if nobody knows you, but still you keep your mind pure. And like that, or the wholesome kusala, it affects the whole. Later we can discuss these things, how it happened, what happened, or take some instance like some sutta, just to show an example, how the mind, because of the mind, how the lifespan disappeared, like reduces. It's clearly shown. And then later at some point, it's going towards total destruction. Then again, they think we should not kill. Then 5 years grows into few more. Then after many generations, they think we should not steal. Then it goes many generations. Just the 5 precepts. So if the 5 precepts can take human lifespan beyond Deva's lifespan, think of all the kusala we can do, think of all the samatha we can do, think of all the vipassana we can do, what miracles we can do, right? It's enormous. If 5 precepts can do such a change, what about the other things? Okay. Yeah. И мы можем менять жизнь всей Вселенной, на самом деле, по крайней мере, человечества, просто своей практикой. Даже соблюдая 5 предписаний, просто мы можем, ну вот, допустим, большинство людей начинают соблюдать 5 предписаний, меняется все вообще, да, то есть и характер Земли, и продолжительность жизни, в конце концов, увеличивается до там, божественных этих вот величин продолжительности жизни и так далее. А что же говорить, если люди начинают практиковать там медитацию и прочее, и прозрение. То есть это совершенно может преобразить полностью все. Будда говорил, даже если человек где-то там в каком-то там уголке никому вроде неизвестный сидит и практикует сатипаттану, он на самом деле один держит всю сасану, то есть все вот как бы учение или там полноту учения Будды, да, один человек, а что уж говорить о группе. Поэтому это очень важно. And say, please, finally, like this is the time of need, to save, to help others and oneself. This is the time of need. We need and must, like
help and save others and ourselves also. И сейчас очень важное время для того, чтобы помогать другим и помогать себе и сохранять себя и других внутри себя, сохранять вот это вот состояние, вот эту вот дхамму. Yeah, so it's called appamadina sampadeta, sense of awareness. Sorry, sense of urgency. Sense of urgency. Appamadina sampadeta. Sense of urgency. Even Buddha's last words were that. Padantani vikavimi amantayami voyadamma sankara appamadina sampadeta. All conditioned things are perishing. So we how to say, like don't be reckless or like how to say have a sense of urgency. Appamadena sampadena. So this was his last. I address you for the last time, he said, because they knew this, no? So and for us also, this is the best time to have a sense of urgency. So I wish you all like a very good night, and I will be praying for you all. May you all be safe and secure and protected. Будда называл вот это состояние, чувство неотложности, да, и даже последние его слова были об этом. То есть о том, чтобы монахи, ну и вообще его ученики практиковали, не откладывая и так далее. То есть вот о чувстве неотложности. И Бханте каждый день молится для того, за то, чтобы мы были в безопасности и все было с нами хорошо. И он желает всем спокойной ночи и отдохнуть, и, в общем, вот всего самого наилучшего. Okay. Bhante, that was a great opportunity to listen the Dhamma from you, and that was a... Oh, you're welcome. Yeah. No problem. Yeah. Very happy. Like if there was some help for anybody, that's perfect. Thank you very much. Thank you very much, Bhante. Have a good night. Have a good rest. Yeah, thank you. And same to you, Bhante. Yeah. Okay. Good night to all. Yeah. И всем тоже спасибо за участие, за присутствие. И до свидания, до следующих встреч. Bye-bye. And take care and practice hard. Yeah. We never know about the future, so now it's the time. Absolutely. Even this is a part of the Buddha's word. I don't remember the Pali, but he said now it's the time. I cannot remember what exactly. There was a beautiful Pali word, but now it's the time, not the future, not the past. Теперь самое время для практики, так что не откладывайте, практикуйте, друзья. Okay, take care of you all. Okay. Bye-bye, Bhante. Okay, see you soon. See you soon, yeah, right. Всем счастливо, всем до свидания.